Marian Celebration of the Year, honoring Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicolandia. Peña Francia Fiesta 2015, September 11, Traslacion Procession, September 17, Civic Parade, and Voyadores Festival, September 18, Military Parade, September 19, Fluvial Procession, covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network Incorporated. Bigger, stronger, wider. Peña Francia Fiesta 2015 coverage is brought to you by University of Nueva Cáceres, Smart Communications, University of Northeastern Philippines, Willprint Graphic Center, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, 3GX Computers and IT Solutions, Biggs Incorporated, Santo Niño Memorial Park, Crazy Cut Woodcraft, and in part by
The biggest Marian celebration of the year, honoring Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicolandia. Peña Francia Fiesta 2015, September 11. Traslacion Procession, September 17. Civic Parade and Voyadores Festival, September 18. Military Parade, September 19. Fluvial Procession, covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network Incorporated. Bigger, stronger, wider. Peña Francia Fiesta 2015 coverage is brought to you by University of Nueva Cáceres, Smart Communications, University of Northeastern Philippines, Willprint Graphics Center, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, 3GX Computers and IT Solutions, Biggs Incorporated, Santo Niño Memorial Park, Crazy Cut Woodcraft, and in part by good morning, good afternoon sa inyo gabos. Welcome po sa special coverage kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Ini po ang PBN TV5 digdi po sa Naga City. Ako po si Henry Maceda sa inyo pong makakasabay sa bilog pong proseso kan coverage kan sa tuyang traslasyon. Inondra po mga tugang sa kapistahan kan sa tuyang mahal na ina di Peña Francia. Viva la Virgen! Viva Divino Rostro! Sabay po kitang nadadangog sa PBN o sa 97.5 OKFM asin po sa mga stations kan sa muyang network sa bilog na Kabikolan. Ngunyan pong hapon, mga tugang, bago po maglaogan sa tuyang misa, hali po dyan sa Peña Francia Shrine. Yan po diyan sa kuyang partner, ngunyan pong hapon, si Father William Parde, hali po sa Major Seminary, didi po sa Naga City para tabangan kita sa pag-eksplikar asin pagdatao po nin mga kadagdagan na informasyon may kinaraman po sa tuyang traslasyon ngunyan pong hapon. Maray na hapon po sa imo, Father William. Maray na hapon, Henry. Maray na nagpupuna naman kita kang pagtiripon para sa Peña Francia Fiesta. Ngunyan ang kapiestahan ng Divino Rostro. Iyon. Alaga, ngunyan sa traslasyon man, iyon man ang primerong aldaw kang novena para kay Nuestra Señora de Peña Francia. So kung ngunyan po Padre ang fiesta ni Divino Rostro ang gabos na event pero nakatutok duman mismo duman na po sa Peña Francia Shrine digdi po sa Naga City. Okay. Apa. Kaso bagong aga nag-celebrate kang misa para sa kapiestahan niya. And then ngunyan naman na hapon, iyan ang ipupuna na ang pagtutok man kay Nuestra Señora de Peña Francia. Ayun. So may nainot na po pala ng mga advanced activities duman sa para kay Divino Rostro. Naggigawa ng luminaryo para kay Divino Rostro kasi subago siya kapiestahan. Apa. And then ngunyan na hapon, traslasyon, pagdaraha siya sa katedral, iyon man ang erot na aldaw kang nubina kay Peña Francia. Ayun. Okay. So ngunyan po, Padre, na hapon na ini, pwede po paliwanag po sa mga viewers nato kung ano po ang mangyayari hanggang po sa matapos ng sa tuyang traslasyon. Kasubago, kung naghihiling ang mga nag-obserbar, yaon sino duman sa tinampo, nahiling ta duman na kang mga 12:30, nahiling ta si puro kang prosesyon, yaon na di sa may kulgante, si enot ng mga kabaralis sa prosesyon. Iyo po. And pagkatapos kayan, siyempre, ang halaton ta, bago magluwas itong prosesyon talaga, ang traslasyon, ang misa alas 2 ng pagkahapon, dyan sa Peña Francia Shrine. Opo. And pag alas 3, iluluwas na ang Divino Rostro, may inot siya sa prosesyon. As in, pag alas 3:30, iluluwas naman ang imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia. And hopefully,
mag alas 5:30 o alas 6, yaon na siya dyan sa Metropolitan Cathedral para sa misa. Oo. So pag-abot naman may misa si po ang mga nakatalaan po na mag-celebrar kan misa po Father William sa tuyang Metropolitan Cathedral. Yeah, anyaon dyan, siyempre, ang satuyang kinagalangan na Arsobispo, asin naliwa pa man ng mga bisitang obispo na makonserba, asin itong mga padi na rayaon na sa bali di sa Santa Misa. Iyo po. Saan po gigibuhon yan? Sa laog kan Cathedral o duman mismo sa ground tabi? May mahiwas ba kita dyan na ground sa sampangan ng Cathedral? Sa tasuyang tradisyon, permitang ginigiben sa luwas, hulit aram ta kadakol-dakol ang taho Yes po. para sita makaigo. So more or less kung alas 4 ang misa, alas 5 pa no? Alas 5:30 siguro yan. More or less makakaabot. mga 1.5 hour ang 3:30 ang pigiling oras tangan para yan. po sa tuya na mga 1.5 to 2 translation. hours. Oo. Mga 1.5 to 2 hours ano. Anyway, gari makurong kaskas yan dahil halos preparado naman ang gabos, di ba? And siguro po dahil naman yan kasabay pa doon sa mga burat. Ang niya siguro sa halawig na pag-introduce ka ng mga formasyon sa mga boyadores, nami-minimize na yung mga araw kaya mga insidente na kung minsan yun nakakapahaloy kang posisyon. Aramta na yung inod dyan ang Cofrade de San Jose na ibigawang anisin ng grupo na inaapod na Guardias de Maria, yun nagpapadalagan kan posisyon. Magayo na, no? Magayo na. Anyway, last year po talagang nahiling me, nag-cover man kami, kita digdi sa TV5, talaga po na halos orderly na masyado ang satuyang procession. Siguro yan, masasabi tayo sa ang simbahan dahil nagpapabaya. Padagos ang pagdaon ng informasyon sa mga boyadores. Kaya nahihiling tan epekto kaya taon-taon nahihiling tang improvement sa pagdalaga ng posisyon. May mga binago po padre. Takang sarong taon nag-cover kami kan translasyon yaon na itong so mga guardias de Maria, itong mga nakagardo man sa palibot kan andas. May mga binago po kitang ngunya na taon. Sa ngunya na taon, sabi ta kayan, medyo siguro mahal taoning luag ang Guardias de Maria. Itong mga ordinaryo mga bayador na dahil manggabali sa Cofrade de San Jose, pati Guardias de Maria, masin nakabali dyan, pwede sindang makasingit man dyan, asin magbuya man talaga dyan sa kaibahan kang Siring man, itong mga barangay, nagbago itong color coding na sinasabi sa indang mga susulot na t-shirt. Yan ka, boss, para maging orderly ang satuyang posisyon. Ang aram ko po kampadre, every year, igwa ki mga garopig invite o mga selected na grupo na iyon masabay duman sa sa palibot kang andas na magbubusol sa po di ko lang po matandaan sa apod. May mga selected groups na gari pinagpipili para garing iyon makaserbi bilang mga boyadores. Araw yan? Hindi, ang mismong ang mismong lang talaga dyan, nagpapadalagan kang posisyon na yan, yaon dyan si may grupo si mga padi, seminarista, ng military, na nagpapasiguro sana na maging maayos na marayan dalagang kang posisyon. Pero itong mga grupong yan, naka-assign na ito taon-taon. So bali, mga pera po padre ang kwan, di ba nakulong itang parokya digdi sa tuyang so gapos pong mga parishes yaraon dyan kada Igusin ng mga representatives na yaon dyan sa tuyang posisyon na nangyayari. Kaya nakulaon talaga yan. Pero kung baga sa yan, isang archdiocesan event talaga. Yung diocese ang invuelto. Okay. So ini po nahiling tapadre sa tuyang screen ngon yan. Iyan so andas na duman mismo isasakay ang satuyang imahen si ina. Iyon si mga bagong talaga na kung sa taon-taon ginagamit. Kasi nahihiling ta hulis kay yan, naging mas orderly itong satuyang posisyon. Okay. Nahiling ko po gari may color coding. May mga kanya-kanyang color ng t-shirts ang usually yung pinagigibo man talaga every year kan sa tuya pong simbahan. Mas kung may mga color dahil aram ta kung hanggang sa na sintama mabuya, and then masunod naman ng bagong color, and then pagkatapos naman ng a certain point, maabot na naman ng bagong color na naman. So, pasarasarang lian sa nasinda. Para orderly. Aram ko na siyang kagrupo ninda. Aram yan. Takon di mananggad ki color coding ang mga, kuding color ang t-shirts. Gari, mabagal po. Halo-halo. Gari po si Arsobispo ining nailinggo sa tuwing monitor tabi, si Archbishop kundi po nasasala, gari si Arsobispo ini. Ayaon dyan sa ground. Baka ma-close up kan sa tuyang camera. Pero ayan, mga padi. Mga padi sinda. Pero si Archbishop yata digdi siya mahalat sa Cathedral, Metropolitan Cathedral. Okay. So halos mainit ang grounds pero talagang nyaon ang tao kadaklang kan padre siyempre mga devotos yan. Sabi ta kayan sa royan na pinitesa procession kaya nagbabalali dyan gabos
gabos nakabinitis. Iyon. Ayan. And then may nagluwas nga ning article sa sarong lokal na periodiko Apo. na pigsasarabi din, nataan nga taan mga militar na mabali dyan. Ano, mabali nga, nakasarapatos. Ay, sinda kaya, talaga, ang talagang purpose ninda, yung magtaon ng order sa posisyon na iyan. Yes. Papabiluhon ninda sinda magbuya, pero at the same time, igonin mga marshals na nagpapadalagan kang posisyon. Yung man ang ganda, no? For security sa palibot. security sa Para palibot. sa maging orderly ang sa tuyang Prosesyon, prosesyon. oo. Kaya talagang dapat naka-uniform sila para Naka-uniform. ma-identify ang sa tuya ng mga kababayan. Okay, so ini po na stage na ini sa Peña Franchise Shrine, diyan po gigibuhon tabi. Gara may 2 o'clock tabi yung padring misa. May 2 o'clock misa. Bago magpoon ng ano yan, Aha. misa mo na dyan ng 2 o'clock. Mhm. Yan pala ng ano, inaapuntang Apa. Plaza de Miguel de Covarrubias. Plaza Ayan, yan sa Miguel ato ba? de Covarrubias. Miguel de Covarrubias, di ba? Ah, Siya yung nagpuon si debosyon, di iya po. ba, Alice? Gari may ideya ako padre kung sa ini si Father, Padre po siya, no? Yeah, Si Father Miguel. Miguel de Ikaw, Covarrubias. pwede po matawan mo girarayik sa mga viewers na istorya kung Ang istorya isa ba po ang kaya tawag niya. na-permita na natin taon-taon Iya na po. siya sa seminarista doon sa UST, and then ikaw siya kay itong imahe ni Peña Francia, Mhm. and then hanggang amot itong panahon na nagserbi siya digdi sa Naga, as in yan, pinalaganap niya ng debosyon kay Peña Francia. And Apa. sabi ta kayan ang taon na pisado nga yung sasabi pirmi na 1710 nagpuon talaga ang debosyon. 1710 nagpuon Aha. ang debosyon. Kaya kang 2010 Mhm. pigsirebrata ang 300 years kang Yeah. sa tuyong devotion kay Peña Francia. By the way pala nung ganyan sa parte kang trivia, Sige po. nung ganyan ika 305 305. ika 300 Yes. na Okay. na yan Mhm. devotion na taon. 305. 305. Grabe, ano? Yan. Sana po itong tapapadanay ka 400. Quadre, ano po? Medyo rarayo na yan sa Quadre centennial, Yeah. tama? Sigurado mga makuapo na kan mga makuapo ang yaon dyan sa panahon na yan. Anyway, sabi na nga ni, talagang maski po no rin, din hanggang pwedeng pero di ba padre, imbes na sabi na nga ni, magdiit, halos nagdadakol, nagkukusog ang devotion tabi sa tuyang mahal na ina. Ayo, ang magayon ng kayanta taon-taon sabi nagdadagdagan sa iyang mga deboto. Apo. As in, ang magayon pang saro kayan, basta may Bicolano, pirming daradarang debosyon kay Iyon. Peña Francia, Oho. And- lalo sa abroad. Oo, ang aram ko nga ni po, bako lang dito talaga sa tuya, pag fiesta, lalo na next week, sa mga iba-ibang mga lugar sa Kinaban, Naman. sa Amerika, sa Australia, bura sa iba pa, celebration ang mga Bicolano doon. Igos kadakol ng Oo. mga Peña Francia associations. Mhm. And kung natatandaan ko, nakapirang taon na nakakaagi, Apo. nagkaigwa ng International Pilgrims Congress kang dyan tungkol dyan kay ano yan, Mhm. kay Peña Francia. Kadakol-dakol nagdirigding mga deboto niya nahali sa iba-ibang nasyon. Mhm. No, na ang roots nila nagpuon din sa Bicol. Ayun, opo. Okay. So, that's it. Mga tugang pala na, bago kami ni Padre kuwan sa iba pa niya mong pag-ulay-ulay nung yan na pagkahapon, ini pong sa tuyang discussion na dadangog tabi Padre sa DCGB Legazpi City, sa DCMS Sorsogon, sa DCMD, sa Daet Camarines Norte. Kaya po, region-wide po kitang nadangog, Padre. Kan sa tuyang mga viewers, buda kan mga listeners, sa tuyang special coverage. Sa Camarines Norte, sa Sorsogon, buda sa Legazpi. Ayun. Dan ang seminary tayong major seminary is regional seminary kaya kadakol man dyan nagkarlasi na hali sa iba-iba mga dioceses dito sa Bicol region. Kaya nga ako kinakabahan dito, dapat pakarayong ko ang pagtaram ko dito, nadangog pa lang kita sa iba-ibang parte kang Bicol region. Oo. Ayun si alas 2 na misa. Oo. Mhm. Base po din sa schedule, si Father sa 2 o'clock na mas, siguro po nagkatalaan na body. Mhm. Digdi sa ano yan, sa tuya mismong listahan. Sa mga televiewers na, muna sa mga nagdadamo niya sa radyo, i-check niyo po sa mga records muna sa official na program ay pinag-issue po mga tugang sa tuya na basilika. May kinaraman po sa celebration mo niya na pagkahapon. And sa po yan pong kapartner mo niya, ano yun po si Father William Parde, alin po siya sa Holy Rosary Major Seminary, hindi po sa Naga City. Okay? Anyway, ito po mailigta, no? So, siguro pa, mga bitbit mo man ang mga kanya na, ang halod ko po sa mga kapalian dyan. Aha. Bitbit mo mga Sigurado mabibisto ko. mga tugang na maiwan magiging main celebrant mo yung buong pagkahapon. Okay. Habang nagkaiba po kita mga tugang min paghalata ang
de Covarrubias. Pwede tabi Padre ma-explain ta ng inot sa mga viewers na kung ano po ang tema kasatuyan pong celebration. Ayun, magayon na pagulayan yan, no? Living out God's mercy and compassion in the year of the poor. Ang pagsabuhay, kan pagkaherak, as in, ang compassion, pwede tang sabihin na pakidumamay ning Diyos sa taon din mga dukha. Na siguro kung si Pope Francis, no, i-describe tang sa iyang pagiging Santo Papa, ang siguro sa wrong word na makaka-describe sa iya, it's a papacy of mercy talaga, ang pagkaherak. Aramta, ngunyan, siguro magdadaralan ng TV, nagbabarasan ng ano yan, lalo ng mga netizens sa social media, pinag-uurolayan itong sa abortion, itong ano yan, na pigluluway-luway na ano yan, iranin kan sa tuyang Santo Papa, ang simbahan, lalong-lalo na duman sa mga sinasabit na ang syudad, hababa ang pagiling sa inda. Kaya, ining taon the Year of Mercy, na sinasabit na mapuo niyan, December 8, na yan, sabi Jubilee of Mercy, masasabit na dakol na mga Katoliko, mga Kristiyano, magbibeneficiar kay ining panahon na ini. And sabi ang pagkaherak, miski sa Biblia, no, ang Diyos, no, ang pakikiiba sa tuya ning Diyos, iyan, ang tindog niya, pirming iyan, ang pagkaherak. Pag sinabi ta palang pagkaherak, kadakol na bagay ang pwede tang sabihin niya. Yaon nandiyan ang gentleness, ang compassion, understanding, ang generosity. So sakop niya na itong kadakol na bagay na sinasabi ta na yaon dapat sa sarong Kristiyano. Yan ang kung magasano yan dapat na maging program of life kang sarong Kristiyano. And saro pa na dapat ang sabihon, pag sinabi tang pagkaherak, bako lang siyang abstract na tataramo, na yaon lang sa isip, kundi sa itong mga Katoliko, pag sinabing pagkaherak, mercy is a person. And mayong iba, kundi si Jesucristo nakapako sa krus, pinapahiling niya ang pagkaherak sa sangkatauhan. Kaya, in the same manner na dapat palan kita ng mga Katoliko man, puhan man na magpahiling pagkaherak sa gabos na panahon. Pagkaherak. Pagmalasakit. Oo. Yan ang ano ta, na dapat maisabuhay ang pagkaherak na yan, as in, pakidumamay ng Diyos. Kung yan sa lalo na sa panahon ng mga duka. Taaram tabaga na ang mga duka, yung pundaklan sa simbahan, no? Masasabi ta na kadako lang nagtitios, kadako lang nasasakitan, kadako lang mga struggle, naghihelang, etc. And then siguro ang simbahan dapat duman nakafocus na nga ng sindam, maiangat, as in mag-aigwaman ng buhay na disente, as in mahilininda na ang pagsakit, ang sa tuyang pagtios, bako yan ang kabutan ng Diyos. Ang kabutan ng Diyos na kita maging maugma, mag-aigwan ng kaligtasan, mag-aigwan ng mabiyayang, makahulugan na buhay dito sa kinaban. Yan. Ang simple sa tuya mismong sa aral daw na sa paradal na pagkabuhay, di ba? Ang halimbawa sa imo mismong harong, di ba? Pag may helang ang sarong mong aki, may helang. Yaon diyan ang sa imong atensyon hanggang sa makarecover siya, as in mabuhay ganaray na disente. Ang sa imong amigo na problemado, no? Ginigay mo ang gabos para matabangan mo na maiangat siya, as in makapaghiro ganaray bilang sarong disenteng taho. So, miski sa ina sitwasyon kang buhay ta, may aspeto ning pagmalasakit. Kasi di man nawawaraan pangangaipo Perming may pangangaipo. Oo, may pangangaipo. So yan po mga tugan ang magiging sentro kan sa tuyang celebration. Yan po aldaw and halos preparado naman nga boss. May kinaraman po sa tuyang gigibuhon na celebration ngayon. Ang naitari para ko tabi padre, habang habang nagminis, ito na bagat yung mga nagpo-prosesyon na from Basilica to Cathedral. Ano yun parte na po yan sa tuyang parte na dahil sa kadakulang kang kabali sa prosesyon, dapat mainot na talaga sinda sa anan. Lalo na, itong mga estudyante, itong mga kasubagong, nahiling kong nainot duman, yung si mga naisab Columbus, naka-inot na sila, mga religious organizations, nakakainot na sinda.
habang nagmimisa pa dyan, habang hinalatasin na magluwas dyan sa Peña Francia. Oo. Mm. Nakabiritis. Taon-taon siguro, yan na nahihilingin din yan. Sige sana, lugod man, dahil man masayang ang sa ng pagsakripisyo, hagado rin nakiinaan mga bagay na gusto nang hagadon, siring man ang mga biyaya na mas para na makakatabang sa pamilya, sa komunidad, at sa satuyang nasyon mismo. Hmm. Mhm. Ayo. Ayo. Magayon yan. Primero, ang mismo ang prosesyon, kadakulaan ng Maria magpapahiling kayo sa teolohiya na inainot mga si Divino Rostro. So, dapat talaga, ang satuyang ano man na debosyon takiina sa mga santo o sa ano pa man na bagay na ginigibuta para sa kabanalan, dapat yan matapos pirmi kay Jesucristo. Pirming sa Diyos na dapat matapos ang gabos na bagay. Kaya yung pagdebosyon takina, agentes na yan para ipakitang lalo kay Jesus sa tuyang pagkabuhay. Kaya yan mismong simbolismo kang posisyon na yan, dakulaon ng maray na bagay. To Jesus through Mary. Ngaro baga kung sa ano yan, may ano yan. Ang mahiling tatulos yan sa posisyon, araw kaya na bagay. Kaya ang sa itong pagdebosyon kay Santa Maria sa Peña Francia, di natatapos kay Santa Maria, kundi natatapos kay Jesucristo. Dapat matapos kay Jesus. Okay, Padre. Tamang-tama, alas 2 na po ng hapon, mga tugan. I-transfer nyo na kamo po, kamang mga televiewers ni Padre, ano? Okay. Hindi pong live feed, mga tugang, from Peña Francia Shrine, hindi po ang misa para sa 2 o'clock. And after that, may 3 o'clock pa tabi misa, Padre. Mayo na. Yun, pagkatapos kayan, After this, pag 3 o'clock, 3 o'clock iluluwas na si Divino Rostro. And then pag 3:30, si Peña Francia. padago sa po sa tuyang coverage kayan, bago po Padre sa satuyang pagtao sa satuyang viewers, kasi po yun yung satuyang Ang celebrant na hiling ko dyan, si Father Wilmer Tria. Wilmer Tria. Ayun po ang yaon dyan na actually siya ang CEO kang Madrigal Foundation. Mount Madrigal Foundation. Ang residence niya dyan sa Basilica. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Excelsis Deo. Let us pray. Lord, as we honor the glorious memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, and ask that by the help of her prayers, we too may come to share the fullness of your grace. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Zephaniah invites Zion to rejoice because her salvation is at hand. Her Savior shall be attended by gladness and love, joyous shouts and dancing. Let us all listen to the first reading. A reading from the book of the prophet Zephaniah. Shout for joy, O daughter of Zion. Sing joyfully, O Israel. Be glad and exult with all your heart, O daughter of Jerusalem. The Lord has removed judgment against you and turned away your enemies. The King of Israel, the Lord, is in your midst. You have no further misfortune to fear. On that day, it shall be said to Jerusalem, Fear not, O Zion. Be not discouraged. The Lord your God is in your midst, a mighty Savior. The Lord will rejoice over you with gladness and renew you in his love. The Lord will sing joyfully because of you, as one sings at festivals. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Let our response be, Among you is the great and holy one of Israel. Among you is the great and holy one of Israel. God indeed is my Savior. I am confident and unafraid. My strength and my courage is the Lord.
and he has been my Savior. With joy you will draw water at the fountain of salvation. Among you is the great and Holy One of Israel. Give thanks to the Lord, acclaim his name. Among the nations make known his deeds, proclaim how exalted his name is. Among you is the great and Holy One of Israel. Sing praise to the Lord for his glorious achievement. Let this be known throughout all the earth. Shout with exultation, O city of Zion, for great in your midst is the Holy One of Israel. Among you is the great and Holy One of Israel. St. Paul encourages the Christians to live out the Christian virtues which are modeled after Jesus' way of living and examples. He gives emphasis that these virtues must be more visible within the family. Let us all listen to the second reading. A reading from the letter of Paul to the Colossians. Because you are God's chosen ones, holy and beloved, clothe yourselves with heartfelt mercy, with kindness, humility, meekness, and patience. Bear with one another. Forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord has forgiven you. Over all these virtues, put in love, which binds the rest together and makes them perfect. Christ's peace must reign in your hearts, since as members of the one body, you have been called to that peace. Dedicate yourselves to thankfulness. Let the word of Christ, rich as it is, dwell in you. In wisdom made perfect, instruct and admonish one another. Sing gratefully to God from your hearts in psalm, hymns, and inspired songs. Whatever you do, whether in speech or in action, do it in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through him. You who are wives, be submissive to your husbands. This is your duty in the Lord. Husbands, love your wives. Avoid any bitterness toward them. You children, obey your parents in everything as the acceptable way in the Lord. And fathers, do not provoke your children, lest they lost heart. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise for the gospel acclamation.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Nearby stood 6 stone water jars, the kind used by the Jews for ceremonial washing, each holding from 20 to 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. When he told them, "Now draw some out and take it to the master of the banquet," they did so, and the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who had drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, "Everyone brings out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have served the best till now." What Jesus did here in Cana of Galilee was the first of the signs through which he revealed his glory, and his disciples believed in him. My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga tugang ko sa pagkapadi, mga tugang sa pagdebosyon ki Divino Rostro asin ki Birhen Maria kan Peña de Francia, Diyos marhay na hapon sa Saindo Gabos. Bilang pagpahiling kan sa tuyang paggalang, pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang tugang na nagsakit para sa satuyang kaligtasan kay Jesus sa pagdebosyon niyato ki Divino Rostro, sa tuya po siyang palakpakan. Sa satuya man na pagtingkalag, paggalang asin pagpasalamat sa sayang ina na nagtios siring sa saiya para sa satuyang kaligtasan, palakpakan man yato ang satuyang mahal na ina. Pagkatapos kan Santa Misa, satuyang pupunan, ang sarong prosesyon na napapalain sa gabos na prosesyon sa Kinakban. Inaapod niya to ining traslasyon, nanbot sabihon sarong klaseng paghiro, igwang hahalian, igwang padudumanan, igwang babayaan, asin igwang aabutan. Ang tataramon na traslasyon, ginagamit sa astronomiya. Halimbawa kani yung pag-itok kan Kinakban sa saldang tanganing igwa kita nin aga asin banggi. Sa physics, ang traslasyon iyuman ang paghiro kan sarong bagay hali sa sarong lugar pasiring sa ikaduwang lugar. Asin pwede maning gamiton sa lingwahe, sa satuyang language, kaya ang iba nagsasabi translation. Sa mga parasurat ngunyan, ang translation inaapod nindang dakit taramon. Nanbut sabiyon ang tataramon dinadakit hali sa sarong lugar, pasiring sa saro naman na lugar. Napapalain ang satuyang prosesyon. Huli tadigdisa na sa naga,
digdi sa nasa Bicol, dinadakit ang duwang imahen na sabay, hali sa sarong simbahan, pasiring sa saro na naman na simbahan, hali sa sarong parokya, pasiring sa saro na naman na parokya. Duwang imahen sa laog nin siyam na aldaw mag-iibanan. Mayo kitang aram na siring kaining prosesyon sa inpaman. Sa aldaw na ini, nagsusugpon ang pagdebosyon sa duwang mahalagang tao sa kasaysayan kan satong kaligtasan. Si Jesus na may dara sa to kan kaligtasan, asin si Birhen Maria na sa iyang ina, nakatuwang sa pagdara kan kaligtasan sa satuyang buhay. Sa aldaw na ini, sa tong pinipintakasi ang kapiyastahan kan Divino Rostro, pagkatapos nin siyam na aldaw nin pagnobena sa saiya. Sa aldaw man na ini, sa tong pinupunan ang nobena kin Nuestra Señora de Peña Francia, asin ang duwang imahe na ini, iyon sa tong idadakit duman sa katedral bilang gawi nin pagbukas kan sa tong mga palad as an act of generosity. Gawi nin paghiras tanganing bako sa nakita an makinabang sa mga biyaya ni Jesus asin ni Maria, kundi tanganing an bilog na Kabikolan, an bilog na Pilipinas, an bilog na Kinaban, makamidbid sa inda, magdulok sa inda, asin makinabang kan sa indang darang biyaya. Biyaya sa kalag, asin biyaya sa hawak. Hali sa gilid, pasiring sa tahaw. Hali sa katutubong mga simaron, pasiring sa lugar, kung sain manlain-lain na tao ang nag-aaripunpun. Biyaya sa kalag, ang nangungurog niyatong kamautan. Sa kapiyastahan na ini, kanduang mahalagang imahen, kanduang mahalaga asin makasaysayan na titulo, ang Divino Rostro, asin ang Nuestra Señora de Peña Francia, sa tong tandaan na ang nangungurog na halaga, iyon kabasugan kan sa tong kalag, kisa kabasugan kan sa tuyang hawak. Ang kaugmahan kan sa tong kalag, kisa kaugmahan kan sa tong hawak. Ang kaumayan kan sa tong kalag, kisa kaumayan kan sa tong hawak. Mahapot kita, taano ta piyesta, pero ang lalawgo ni Jesus, pano nin mga lugad asin dugo. Kun ang piyesta, karakanan. Kun ang piyesta, urugmahan asin irinuman. Ano, ta sa tahaw kan mga paputok nin kwitis, yaon ang lalawgon ni Jesus na labi-labing nagdudusa. Nagigirumduman panindo kan si Willie Revillame, nagtaram kan pinapadalan ang lubong ni President Cory sabay kan sayang programang Wawawi. Ang sabi niya, pakitanggal naman yan, nagpapasaya ako dito. Nagigirumduman patabi nindo ang reklamo ni Willie Revillame, pakitanggal naman yan. Ayaw kong nakikita ang kabaong ni Cory kasi nagpapasaya ako dito. Ang pagpahiling kan pagdusa ni Jesus, nakakaraot kan sa tuyang festival, nakakaraot kan sa tuyang paperya. Killjoy si Jesus. Siya ang kalaban kan sa tuyang piyesta. Ang imahen kan Divino Rostro dai bagay sa panahon nin mga banda asin banderita. Kaya dapat halion ta siya. Tahuban ta siya. Ribayan ta siya kan Miss Gay. Ribayan ta siya kan Miss Bicolandia. Asin dakul pang nakakaaling
kan satong mga mata, kan satong mga pagdangog, kan satong mga pagmati. Alagad kita na nakakasabot, nakakagamiaw, nakakapag-atid-atid. Kita na napapasabungan kan kadunungan nin Diyos, kita an mapasiguro na magdadanay si Divino Rostro, na magdadanay ang tunay na spirito kan sayang kapiestahan, asin ang kapiestahan man kan sayang namumutan na ina. Kaya inaapod niya to ining pinta kasi, nanbut sabihon to beg for mercy. Duwang tataramon na Sanskrit, pinta, paglimos, asin kasi, herak, paglimos nin pagkaherak. Si Jesus ang satong pinaka-pintakasi. Siya ang nagpapamidbid sa sato, sa iyang ama. Siya ang satong tagapag-ultanan. Makakadulok sa nakita sa ama sa paghagad nin herak sa paagi ni Jesus. Mayo ng ibang paagi. Si Maria man ang sayang katuwang na pintakasi. Siya man ang nag-aalok sa sato, tanganing makadulok kay Jesus sa iyang aki. Mayong ibang paagi kay Jesus, kundi ki Maria. Sindang dua, dainanggad, masusuway. Sa Belen, mayo si Jesus, kun mayo si Maria. Duman sa kasalan, mayo nin arak, kun mayo ang tabang ni Maria. Kaya sa simbahan, mayo si Jesus, kun mayo si Maria. Siring man sa traslasyon, mayo si Jesus, kun mayo si Maria. Ang Santo Papa, nagsungko sa sato, digdi sa Pilipinas, sa pagdara kan pagkaherak, asin pagmakulog nin Diyos. Tinawan niyang halagaan mga biktima kan bagyong Yolanda. Huriman, asin ini inako niya, alagad tinawan niyang panahon sinda. Dawa igwagiraray bagyo, kan sayang pagbisita, siya nakidumamay sa sainda. Kaya, ang Santo Papa, saruman na pinta kasi, saruman na paagi, tanganing makamtan niya to ang pagkaherak nin mahal na Diyos. Siring kay ni ang mahal na Diyos, asin siring kay ni dapat ang satong simbahan, mga instrumento sa pagdara kan herak asin pagmakulog nin Diyos. Ang pagmakulog o pagmalasakit sarong pagdago sa puso nin kapwa na nagsasakit. Sa tahaw kan pagsakit ni Jesus, siya nagmamakulog man sa satong mga tinitios sa aroaldaw niyatong pagkabuhay. Ang mga lugad, tanda, asin patutuo, kan sayang pagkaherak, asin pagmakulog sa satong mga inagrangay. Alagad, ang pagmakulog ni Jesus, bakong paagi, tanganing atamanon niyato ang satong mga kasakitan. Habo niya nakita siring sa teleserye na permina sanang naghihibi, nagmumundo. Dara niya ang biyaya nin kaumayan. Tinatawan kita nin kusog, asin sarig ni Jesus, tanganing labanan ang gabos na karatan, tanganing matapos na ang satong mga kasakitan, ang gabos na helang, ang gabos na pagdusa sa kinaban, bunga man sana kan satong mga katagasan nin payo, asin katagasan kan satuyang mga puso. Igwa pong inaapod na Pareto Principle o Pareto Rule. Simple sana ang mathematics kang Pareto Principle. 80% and 20%. Ang sinasabi niya, kung 20% ang kausa, 80% ang epekto. Kung may 20% kang puwersa, mga tao, posibleng 80% ang bunga kan sa indang trabaho. Pero kan kadakol kang mga tao, 80% ang sa imong mga tao, tibaad 20% sana ang bunga
kan sa indang trabaho. Iyon ni ang bunga kan pag-adal kan ekonomiya sa kinaban. Kaya ang sabi, kung 80% ang mga dukha, ang dahilan kaini iyo ang 20% na mga kuripot na mga mayayaman. Asin ang 20% na mayayaman, iyo ang may kapot kan 80% na kayamanan kan nasyon o kan kinaban. Asin ang 80% na dukha, iyo man ang may kapot kan 20% kayamanan kan nasyon. Alagad, ang Pareto Principle, bako sanang sa ekonomiya. Adalan niya to ang satong mga meetings sa parish pastoral councils, sa mga religious organizations, sa mga civic organizations. Pirang porsyento ang mga pinag-uurulayan nindo na yaon sa agenda. Piraman ang porsyento kayan ang yaon sa mga chismis asin kaputikan. Pag nagdanaw kamo sa radyo, pira dyan na porsyento ang totoo, asin pirang porsyento dyan ang bakong totoo. Ang sabi kan Pareto Principle, mapili lang kita sa 80 or 20%. Alagad, exempted digdi ang Pilipinas. Ninhulitan 90% ang mga nagtitios sa satuyang nasyon. As in 10% sana ang dahilan kung taano ta kita nagtitios. Susog sa bilang, igwasan ng 300 families sa bilog na Pilipinas ang may kapot sa labing 90% kan kayamanan kan satuyang nasyon. Ini pong 300 madaling bilangon. Mabilang lang kita kan mga probinsya asin mga congressional districts. Kung igwa po dyan in mga pangaran na dain na nahali sa satuyang gobyerno, iyo po yan, kabilang yan sa 300 na mga may kapot kan kayamanan kan satong nasyon. Kaya kitang 90% mga dukha, kung tiripunon ta ang satong kwarta, 10% sana iyan kung ikukumpara sa kwarta kang 300 na mga political dynasties sa satuyang nasyon. Tapos, kita man sana ang nagdadarayaan. Kita man sanang 90% ng mga pobre ang nagrurulukuhan. Kaya po, pakiulay sa mga manluloko, sa mga parautang na dai nagbabayad, magbakasyon mo na kamo, mag-leave of absence na mo na. Taida nindo si Janet Napoles, asin ang sayang mga fellow inmates, bilang sa indong prison apostolate. Kita man na mga pobre, tanganing malingawantang kita mga nagtitios, gusto taman magparalaog sa mga malls. Paminsan-minsan gusto tang feeling rich kita. Kaya kita po ang secret sa success kan mga malls. Ang mga mayayaman, daiman puro-pasyar sa mga malls. Kita man na mga pobre, tanganing mafilta na poderoso kita, gusto ta perming nakaalyado sa mga politiko. Masabi kita, sarong chick lang si mayor, rooster or hen, para bulang o para himasman siya, aprobado na yan, bulangan mo. Feeling powerful kita kung kaalyado ta ang mga political dynasties. Dahil aram kita ang secret to their success. Kung taano, tapuon sa mga luluhon, sa lulo sama, sa makuapo, iyo man giraray, ang nagpapadalagan kan sa tuyang gobyerno, kita ang secret kan sa indang success. Ibuktak niya to liwat ang Divino Rostro, asinan sa tong mahal na birhen kan Peña Francia, sa tahaw kan sa tong prosesyon. Tugutan tasindang bulungon, an hilang kan sa tong mga hawak, kalag asin hilang kan sa tuyang banwaan. Lugod an herak asin pagmakulog nin Diyos, madaraman niya to sa satong kapwa nagdudusa,
sa paagi nin pagbagong buhay, bakong pagbakasyon sa kasalan, kundi pagbirik kan sa tung puso, tanganing kita gabos, magin para sunod ni Kristo. Tanganing kita man, magin mga pintakasi sa satong kapwa, sa traslasyon na ini, di niya to igilid, iwalat si Jesus sa si Maria, padanayon niya to sindang yaon sa tahaw kan traslasyon, tanganing kita gabos, makadakit, hali sa buhay nin makuring pagtios, pasiring sa buhay nin kaginhawahan, hali sa buhay nin pagdusa, pasiring sa buhay nin kamurawayan, na iyong gayong panuga, kan tunay na kapiyastahan ni Divino Rostro asin ni Birhen Maria. Mabuhay si Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen de Peña Francia! Please all rise. Let us pray to God that with our devotion to Our Lady of Peña Francia, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually grow in the light of holiness. In every petition we pray. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that God will strengthen further our Holy Father, the bishops, the clergy, and the religious in their deeds of love and genuine witnessing. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that God will bestow His divine assistance upon the leaders of our nation and various communities, so that they will continue to be of true service for the attainment of peace and prosperity. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that families will be saved from the darkness of sin and be led to the light of true faith, hope, and love. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray that those who are sick, the imprisoned, the suffering, that through our prayers and Mary's intercession, they may find solace and comfort amidst their trials and sufferings in life. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray for all devotees who came from different places of the world to give honor to our Blessed Mother. We may continue to grow in faith in Jesus with Mary towards social transformation. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord. Our Ina, we pray for all devotees who came from different places of the world to give honor to our Blessed Mother. We may continue to grow in faith in Jesus with Mary towards social transformation. Let us pray to the Lord. Through the prayers of Ina, transform us, O Lord.
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, we bring to you our sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary, Our Lady of Peñafrancia, the mother of your Son. May this holy exchange of gifts help us on our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name in veneration of the Blessed Ever Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith.
Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember the church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together Francis our Pope, Rolando our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.
Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Si mga nasa likod po, may mga lay ministers po hali sa simbahan, mapakumunyon po para sa Indo, asin sa atubangan, digdi po sa mga padi. Salamat. Si mga may payong po dyan, kung pwede po mapayungan po si mga pading mapakumunyon para di po mabasa ang ostya.
sa inahan Diyos. Please all rise. Let us pray. Lord, we rejoice in your sacraments and ask your blessing as we honor our Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. May her faith and love inspire us to love you more dearly and to serve you more faithfully in the work of salvation. Grant this through Christ our Lord. Amen. Salve Regina, Mater Misericors.
benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetrix, Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum filito habitaculum efficiem ereratur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Bago po ang huring bendisyon, buot kong magpasalamat, enot sa mala Diyos, sa pagkapod sa tuyang magkatiripon ngunyan, sa pag-omaw sa tuyang mahal na ina, nuwasa sa Peña Francia, asin man sa iyang aki, ang divino rostro. Siring man sa tuyang main celebrant and preacher, sa Reverend Father Joseph Wilmer Tria, sa iyang magayon, asin makahulugan na humiliya sa okasyon ni kan Santa Misa bago nato gibuan ang traslasyon. Para pagbuo nato si Father Wilmer. Sa gabos, sa mga tugang ko sa pagkapadi, na uyang unyan sa pag-isubmaro sa selebrasyon kang Santa Misa. Salamat po mga brothers. Sa gabos, sa mga seminarista na yaon ngunyan, partikularmente ang mga seminarista ng pre-college seminary. Sa mga opisyal sa membros ng Paris Pastoral Council ng Parokya, ni Jose Peña Francia, kay Iban Gabos, ng mga opisyal sa membros, kang organisasyon, movimientos, at ministerios, as yung Barangay Pastoral Council kaning Parokya. Salamat po sa inyong pagkipagkooperar sa mga aktibidades sa lawag ang siyam na aldaw na ini ni binaryo sa Kumawan kang Divino Rostro. Sa tuyong mga sponsors sa misang ini, salamat man po sa inyo gabos. Sa gabos sa mga miyembros kan mga voyadores, ang Cofradía de San Jose, ang Guardias de Maria, ang mga sa tuyang mga marshals, nagbabantay sa tuyang mahal na ina, ang Philippine Army, asin man ang PNP. Sa lahat po sa doong pagtabang, nagdabagay-gwading sarong matuninong, asin, orderling pagselebrasyon kang Santa Misa. At sa gabos, sa uligdi, mga peregrinos, mga bisita na sa doong presensya ngunyan, inadagdaging kolor sa kaugmahan sa selebrasyon niya ngunyan bago kita magpuan ka sa tuyang prosesyon, sa Kumawan ka sa tuyang mahal na ina, asin Divino Rostro. Lugod, ini maging padagos siya itong
girumdumon ang tema sa tuyang selebrasyon ngunyan na sa tuyang pag-umaw, sa tuyang mahalay na asin man sa Divino Rostro, magdala sa tuyang sa magsabuhay kan pangapudan kang simbahan na kita maging mahirakon asin mapagmangno sa tuyang kapwa. Salamat po sa inyo po. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Born of the Blessed Virgin Mary, the Son of God, redeemed mankind, may He enrich you with His blessings. Amen. You receive the author of life through Mary. May you always rejoice in her loving care. Amen. You have come to rejoice in Mary's love. May you be filled with the joy of the Spirit and the gifts of your eternal home. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Tatawan ta po ning lugar. So mga nakayelo, kamuan mamarsyal kan kofradiya, may magpasaway. Pakitawan, pakilinya ito. Okay, BP, maray na hapon as in Father. Naka-distansya na tulos digdi sa harani digdi sa altar an imahe ni El Divino Rostro. Pero para ver kayan tabi BP, medyo may baralyahan digdi sa may lugar ko, digdi sa may lugar mi na pinipestohan digdi sa tuong parte kaining stage. Alagad kan magdistansya na inidigdi o halos maayos naman. Takasuba ko nag-aragawan sana sa espasyo ining mga miyembros kan Cofradia di San Jose.
Pero pag abante tuman ng tabi BP, medyo nakaparisto na. So yellow, dapat siya sinadigdi sa outer circle. And so gwardiya siya duman sa laog. And then sa tahaw ninda, PNP and Philippine Army. Yan, so papaluwas na ang imahe ni El Divino Rostro, BP. Tama, tama. Halos pirang ano na sana yan, pirang bitad na sa tabi yan, BP. Papaluwas na yan sa gate. Exit na. Malag na yan sa Peña Francia Avenue. Roger. Mainit kasubago nagdiklom huna mi maorandig di kaya kanya-kanya ko ta na haranap ki masirungan pero marita da iman kasubago nagdampog sana lagpas na ngonya nagpahiling na naman si Init Kansildang. Roger. So sa kunya nag-formation na ang mga ma-marshal asin mabuya digdi sa kay ina ano and yaon dyan so mga members kan Philippine Army mantang sa loob so mga Guardias de Maria para ma-secure asin malikayan an pag surusuan pares kan kasubago diit man sana pero na pacify man tulos pagkatapos kan misa may mga nagdurolo kaya BP digdi sa imahe na so dati baga nakaugalian na matapo ki panyo kung anong bagay duman sa taas tapos Roger. Okay, so sa ngunyan mainit na digdi and pamilya so ano yung tabi digdi BP na kanina nagsimba haros pano ining compound na ini subago buong duman sa likodan tapos sigdi sa inutan halos dahil mahulugan kikarayom kan kadakol-dakol ng mga dibuto na anion kasubago digdi sa area pero sa ngunyan may dahilan sa paghali kan imahe ni El Divino Rostro medyo nagluwag-luwag na digdi sa lugar. Roger to that. Roger to that. So tamang-tama yan siguro kung nagno-novena ko niyan pagkatapos kay ni pwedeng pull out na ining si ina digdi sa Peña Francia Church.
Manoy, anong lugar ka mo? Yan, mga nagbabarantay. Mga army po yan. Ang sa laog na? Ang sa laog po, mga kabado po yan. Mga kabado. Mga taga-Igbiyan sa Naga. Pag naka-central baker yan, mga taga-Naga yan. Mga pira yan? Siguro nasa kulang-kulang. Ay, naku. Pero ito na mga yaon sa laog kan andas. Ay kan, ano ba na po kayo? Pili, paano pili? Po yan, basta naka-uniform po. Naka-uniform? Basta naka-uniform po. Roger, Open man. nagbagsak so oran. Maski mainit, daguran tabi bibi. Habang nagkakaikudik-diki, darakula pati. Pero humandakol, darakula sana. Swerte. Roger. So, yan, habang nakapwesto na ang mga okay lang VP so oran makuman siya makusog. Parang ano sana ganot. iyo. Roger, may katani kita digdi si Manoy, sarong boyador. Pirang taon ka na nagbuboya? Poon pa po kayo itong pagmukna kang boyadores sa palasyo. Yung pagpuon ko. Ara mo kaya, kito man, nagbubuya man ako, arog man kaniyo, mayong disiplina. Kaya nagseminar ako sa palasyo. Yun na yung Guardias de Marias. Mga pera ka mo, namya mo kaya? Pag nagsiseminar kaya, minsan, nasa kulang-kulang 50, 80, nagtataw ka sindang schedule pag seminar. Taon-taon yan, arugan? Taon-taon po, bago mapinya Pransya. Okay, so ini yung mga naka-assign digdingon yan sa andas nina. Ang mga pera yan, paano yung pigpili? Basta naka-uniform po. May naka-assign man kayo duman kay Divino Rostro tapos kay Ina. So may mga assignment na pala? Assignment po yan. Halimbawa, Rinconada area or Partido area. Kung kay Ina Sinda, kay Ina. Kung ang Central Vicariat naman, Taga-Naga, kung kay Divino Rostro man. Ayun, oo. Mapot kay kanata pala naglaog ka dyan, naging boyador ka? Ay, kuyan ko man, para madisiplina ko man ang sadiri ko pagbubuya para kay Ina. Kapasalamat lang sa pagbuhay-buhay aral daw. Ano ang naging resulta sa diri mo? Maray man, maginawa. Sa trabaho, magian. Ayun. So, yan. Taga-Digdi ka po? Eyo, sa Abilya. Ang trabaho ko kaya sa parokyal. Pirang taong ka na nagbubuya po? Ay, siguro aloy naman po. Dahil ko na mabilang, aloy na. Masasabi mo po na mamukna. Kansi inot po kaya, nagbubuya ako. Arog man ako kaning mayo kayang disiplina. Ngunyan, pag tawning seminar sa palasyo, yun na yung nakalawa ko sa Guardias. Na-organize na? Na-organize na po. Kaya, ang sa iba man nga ning mga arog kani, dapat mag-seminar man po sinda. Ibig sabihin, ini na mga may sulog ding ibang kulay. May mga day pa dyan nakaseminar. Day po. Okay. So, ayan, BP. May formation pa lang talaga sila na pigatin na. Duman? May. Iyo. Babae, sige. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace,
praise, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Roger. Holy Mary, Mother of God, Digdi, yang pakit digdi sa luwas, digdi sa ground, BP. Ini, dalo kung tayo nina sarang pamilya. Madam, pwede po makahapot lang sa kami kidiit. Sarang pamilya po kamo. Okay. So, taon-taon na yani ang kami digdi. Iyo po. Tagasain po, tagasain. Diyan lang po sa Molave. Si Manoy. Sa digdi lang sa Molave. Okay. Yan so camera tayo para mahiling kita. Mahapot bilang po nataanion ka mo. Ano po? Natataya. Panata ko na po ini poon pa kay itong elementary. Elementary? Oo. Wow. So hobin pa ini BP? 34 po. Yeah. Magkaedad ka mo? May monitor sa BP? Apa. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Kadakol po, alimbawa sa trabaho. Holy Mary, Mother of God, Trabaho sa pamilya. Opo. now and at the hour of our death. Ano ang particular na naramdaman mo na parang sa buot mo dahil kang yan? Actually, sa kabos po, halimbawa po, kay itong malet exam. So, naghagad po ni bindisyon. First take? Oo. Opo. So, teacher na ganyan sila. Po. Nakalaog na. Ayun na po, Halloween na. 2006 pa po. Okay po. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Roger, yun nga, kadaklan dig dita BP ka na iling ta kaya pamilya. And sa rin isa na-approach ta si ma'am na kairibanan kan kaibangan so saro niyang aki and yaon si sir kaiban so partner. Roger. Bye na. So dahil pa BP, dahil pa man tapos so Santo Rosario, papataposon ko ni bago digdi mag-pull out sa Francia Church. Okay. Salamat po. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever. Live the smart life and go beyond surfing with Smart Prepaid Big Bytes 50, the biggest data offer from the leader in mobile. Get videos, music, games, and more. All for 3 days for only 50 pesos. To register, dial *121#. Yon! Sorry. Get Smart Prepaid Big Bytes 50 now. Greetings. On behalf of UNC, I wish to greet my fellow Bicolanos a peaceful and happy Peña Francia Fiesta 2015.
With the blessings of our Ina, Nuestra Señora de Francia, UNC and Ayala Education look forward to pursuing our goals of providing affordable quality education that leads to great careers. Viva El Divino Rostro, Viva Nuestra Señora de Francia, Viva and Happy Fiesta. University of Nueva Cáceres and Ayala Education, careers made real. The biggest Marian celebration of the year, honoring Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicolandia. Peña Francia Fiesta 2015, September 11. Traslación Procession, September 17. Civic Parade and Voyadores Festival, September 18. Military Parade, September 19. Fluvial Procession, covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network Incorporated. Bigger, stronger, wider. Peña Francia Fiesta 2015 coverage is brought to you by University of Nueva Cáceres, Smart Communications, University of Northeastern Philippines, Woolprint Graphic Center, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, 3GX Computers and IT Solutions, Biggs Incorporated, Santo Niño Memorial Park, Crazy Cut Woodcraft, and in part by Good afternoon, Henry. Marahay na hapon sa yung mga parantabay. Ay, good afternoon, Father William. Anyway, ngunyan na pagkahapon, katatapos pa lang pong mag-agi digdi ang image ni Divino Rostro. Asin, nailing tabi Henry ang pag-antabay kan sa tuyang mga kababayan kung paano ipahiling ang sa indang pag-adore, pagtubod, asin ang dagos ng pagsunod sa prosesyon na ini, ninhuli po ta sa
sa indang pagtubod na ang prosesyon, pagbali sa prosesyon, arog kani, sa rupong pagpatalubo kan sa indang pagtubod. Sa satuyang mga parantabay, digdi po sa may lugar nyamo, digdi sa tubangan mismo kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology o sa BISCAST, nagaantabay pa po ang satuyang kadakol-dakol na mga devotos ni Divino Rostro asin ni Virgen de Peña Francia. Asin sa satuyang mga kababayan man na aram ko hali sa man ibang lugar, digdi po Henry, mahiling mo people from all walks of life, yaon po digdi nagantabay nagsusunod kan procession. More or less mga 3 to 5 minutes na po na nakaagi digdi sa samuyang location ang image ni Divino Rostro. As in, siguro makakaabot na dyan sa inyong lugar tabi, Henry. Yeah, iyo po, overpass dyan sa may barangay hall kan Barangay Peña Francia. That's right, Henry. Okay. Oo, digdi sa samuyang lugar kaya pigpreparar talaga mismo si tubig ta ang kadakol ta mga boyadores baga ang pagmatin nila grabe ang init orog pang mainit talaga ang kamugtakan kan panahon ngunyan kaya buwelo si pagpabulos kan tubig asin sa kadakol ng mga boyadores nagantabay man na sinda mabubuan katong tubig na pigluluwas. Pampapresko, pampaling init. Ang negative man na tabi Henry, asin kung mangyari man ito, yaon po si Samoya mga volunteers digni ni Father Parde sa Philippine Red Cross. Kaya magkaibanan kami ni Father Parde sa sa Philippine Red Cross Camarines Sur Chapter. Yaon po digdi si satuyo mga volunteers kan Red Cross, RCY kan BISCAST and Ateneo. Ang nailing ko tabi digdi Henry, ang mga boyadores siguro asaro sa mga na obserbaran man kan mga kapadean niya tungon niya na pagkahapon, medyo disiplinado si satuyang mga boyadores, orog pang si mga boyadores niya to na naka-color brown, iyo po ang nakaantabay sa palibot kan andas, asi iyon nagmamangno mismo, nagsusupervise kan dalagan, tultol na dalagan, kan traslasyon procession. So therefore, si mga pasaway na nagluluksubaga, gustong makapunas man lamang kan sa mga panyo, mayo itong gayo, si Duwang Pade na yaon mismo duman sa andas ni ina, iyo po ang nagre-receive katong panyo na pinagaapon sa inda, sabay punas, and then ibinabalik giraray po duman sa mga devotees niya to. Sabi ko nga ni, grabe nga ko ang pagtubod ninda sa arog kaning, kumbaga pinapailing ninda ang sa indang pagtubod ki Divino Rostro asin ki mahal na ina. Because of that hangki kan panyo na yan, it is translated sa paggiling ko sa indang mahararom na pagtubod. Yeah. Police station, digdi po yan sa Peña Francia. Oo. After, no. Ang Peña Francia police station is before overpass. Before overpass.
Negative pa po, negative pa. Siguro, after 30 minutes po yan, linuluwas pagka-lace na magluwas si Divino Rostro. Okay po. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls Ayo, to heaven. BP, may saro pa na Santo Rosario ang pamibig digdi. Okay. Pigbaba na. Pigbaba na si Mahal na Ina. Duman sa altar and yan, mga kapadean so nagdara pasiring digdi sa baba. Yellow day pagpadutaan si Ina. Mga instructions padigdi Okay, ang iba talaga, BP, talagang dahil mapugol so sa diri na dahil magrani. Ayun, no. Dahil talaga. Kaso bago, stay put lang sinaligdo, pero kan nailing na pigbaba na. Tilipo na naman duman sa harani sa Andas. Pero nakaangkla na, nakapalibot na sa mga miyembros kang Philippine Army. Iyan ang mga nakasulog kikulay itom. As in, mga miyembros kan Guardias ni Maria dyan sa laot. Ayan, pigsakat na. Pigbato na, duman kan doang padi sa taas kanandas. As in, ayan, anytime, pwede na po mag-pull out and digdi sa Peña Francia Shrine. Daingon na da maghiro. Sagkod sa, nako. Kaya pala. Nakulaan na nervyos kasi bago Kaya mo na pagbiroon si Ina. So mga libotos, kung pwede po na magilid-gilid kita, kawantan ng lugar, anagihan ni Ina. Ayun, nasibot na si Father magkuakan mga iapon na lain-lain na bagay. May panyo, may kulintas, may pulseras. Pigiling ko nga kung may wallet. Mas dakol na panyo ang apon. Ayun, may t-shirt. Okay, pull out na digdi sa Plaza de Covarrubias an imahe kan Mahal na Ina. Pasiring nini dyan sa Peña Francia Avenue as in an haros gabos na mga devoto na anion po digdi masarabay man sa pagprosesyon kay ning imahe kan Mahal na Ina pasiring dyan sa Metropolitan Cathedral. Ayan, so halos smooth man ang dalagan kay ni talagang matitibay mag-marshal ini na mga nakadestino na mga miyembros kan Guardias Army na nakapalibot digdi sa Andas kan Mahal na Ina. Ayun, so any minute yaw na ini dyan sa Peña Francia, pasiring na dyan sa Metropolitan Cathedral. Okay, so BP, yan ako na siguro habang papaharayo digdi sa moyang location an imahe ni Mahal na Ina. Ma-extra naman kami digdi nera Tony.
bakumantala mga tarig di sanaga, dahil man nag-aran na rin information. Kaya, sinda, kung ano si kinakadakulaan indang pagbuya, iyo to ang sa indang pinapadago sa kunyan. Correct. Din ito mabawalan eh. Sa gusto niya talaga magsakat. Most probably, itong mga nagsasakat talagang ito duman sa andas, medyo din na-orient kimaray. Dahil ito na, mayo pa ito ng mga ano yan. Pwedeng mga dayo, pwedeng ano yan. May posibilidad yan. Dahil siya nag-aagi sa ano yan. Okay. So, pading nailing tangon niya, nasa main road na mismo. Nasa main road na, nakalawas na. Okay. So, at least dahil kita kinaaraman pa na medyo aksidente o ano man na bagay, dahilan sa Grak Makusog na devotion kasi sa mga kababayan po sa aktibidad na ini. Okay, so nasa main road na siya ngunyan. Siguro so Divino Rostro and nakalampas siguro sa Maykwana. Baka may footage dyan sa mga pag-iribata sa Divino Rostro. Baka nasa may Colgante na. Ilingon ta daw kung baka posible, correct. Sa may Colgante. Ang Colgante po ining sa mainutan kan Colegio Universidad de Santa Isabel. Ito yung Colgante Bridge. Okay, baka natatanaw na ni Juan Dr. Orbel sa may Biscast ang area ini. Ibalik ta daw kay Dr. Orbel diyan sa lugar, Dr. Cepeda. Sa linya no, habang para ni sa iya di makuanta siya nin information diyan. Dr. Orbel. Yes, Henry, buwerte kita ngunyan digdi sa tuyang location sa Biscast Station. And majority kan mga nagaantabay po digdi na mga boyadores, mga nakakulay puti, mga nakakulor puti, ang naka-station para po mag-abang sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Although, kadakol man po mga kulay orange, asin iba pang kulor na siguro iyuman ina nagantabay sa ibang location na masalo ki ina. Sa mga oras na ni, daita panailing ang image ni Nuestra Señora de Peña Francia, digdi po sa Kalabaan kan Peña Francia Avenue. Pero ang sa tuyang mga kababayan, on steady, ang iba nakatukaw, ang iba nagpapahingalo, ang iba yaon sa nasa gilid kan tinampo, gabos po sinda nagaantabay sa pag-agi kan image ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ready man ang sa tuyang mga volunteers kan Philippine Red Cross, kan Biscast, asin kan Ateneo. And by the way, gusto taman pala magpasalamat kay Dr. Richard Cordial, ang presidente kan Bicol State College of Applied Sciences and Technology, asin man ang mga college officials. Okay, so sa pagkakataon na ini, ang sa tuyang mga kababayan, while waiting po sa pag-agi ni Nuestra Señora de Peña Francia, medyo, ini ang nagiging venue man tabi ni Henry, tanganing magkahirilingan si mga mag-amigo, si mga nagiging garo reunion inikan sa tuyang mga kababayan na nag-uurulian digdi sa Naga. Every Peña Francia festival Also, kaya mahiling mo man lain-lain na grupo, sinda nag-uniforman pati pagka nagpaplanong magbali sa arog kaning mga aktibidades. Kaya ma-identify mo si grupo, lalo na kung halisinda sa sarong business organization o kung sa halisinda sa grupo kan mga eskwelahan, magkaklase, sa raruman po sinda sa pagantabay sa pagbali sa tauna na traslasyon procession. And then, Henry, sa pagkakataon na ini, ma-check kita digdi sa tuyang likodan. Sige po. Dikit-dikit na mahiling niya to ang mga kababayan ta. Oo. Sa likodan mo. Sa tuyang mga kababayan, dikit-dikit na pong nagtitiripon, asin nagaantabay ta. Madali na pong mag-agi ang image ni Nuestra Señora de Peña Francia sa mga oras na ini. Kaya ang tabayan na tapuyan mga tugang, ang pag-agi digdi, asin live po nindong mahiling ang pag-agi digdi sa may Peña Francia Avenue. Tatawanan mi man kamo kan mga description na dapat maaraman kan sa tuyang mga paraan tabay ngon na pagkahapon. Okay. Digdi po sa TV5 97.5. Okay. Digdi po kita ngon yan sa may Biscast area. Digdi po sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology.
Ang nariris ko tabi, Henry, sa mga oras na yun, Kansubago, medyo dikit pa si tao. Kaya lang, ngunya na mga oras na yun, mas naghibog po ang tao. Hali sa, hali po dyan sa may sentro, nagapasiring digdi sa, sa lugar may. And then, si mga nainot man po sa prosesyon, before an image ni Nuestra Señora de Peña Francia, nagsasabatan sinda, kaya mas lalo pong nag-iibog padikit-dikit ang satuyang mga kababayan. Okay. Nagpasiring na digdi po sa may Peña Francia Avenue. And kung naririsata man tabi, Henry, na ang Peña Francia Avenue baga, igwanin mga kalye-kalye. Like digdi sa samuyang atubangan, ni San Ramon. Okay, sa San Ramon Street, as in sa iba pang mga kalye, digdi sa Peña Francia Avenue, ang satuyang mga kababayan, nagruruluwasan man yan. Okay. And ang pagruluwasan na yan kan satuyang mga kababayan sa different streets along Peña Francia Avenue, iyo po ang nagpapahibog pa lalo kan satuyang mga kababayan. Okay. As in iyan ang nagiging rason kung tano ta sa pag-agi mismo ni Nuestra Señora de Peña Francia, medyo nagiging abala. Kaya, Dr. Orbel, gari na iling mi kasi Father William bigay sa monitor na haranina, haranina dyan sa may location mo ang imahen kan Nuestra Señora de Peña Francia ta naghihibog na ang mga tao. Yeah, that's right. Iyo yan po ang photographer na iling mi na, kaya gari nga niya ako haranina. Medyo may kabisihan na ang mga kababayan ta. Oo. Sa tuyang mga kababayan, ito mga nakakolor puti. Pigsabat. Pigsabat ninda po si, si procession. And I understand, garo iyo po ni si kolor na masangli sa, pagantabay kan andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Okay. So gari katalaga aranina na filmin na ni Padre, yao na diyan sa may location mo. Oo. Dikit-dikit na po na nag-aabot ang hibog kan tao na mismong kaibanan kan procession, asin iyan sa pag-agi na ni Nuestra Señora de Peña Francia digdi po sa samuyang location. Okay. From igwa man kita digding nahiling na mga naka-color orange. Ini garo sarong sarong grupo man ning business organization, asin sinda naggibuman kan arog kaya na paagi ta ni ma-identify ninda an sa indang grupo. Si grupo ni Father Hidalgo na hiling tang nakaantabay digdi. Iyo kung bistong mga padi. Ay yung bisto kong padiasin, kadakol niya pang mga kapadian na pag-iriba. And apuera kan, sabi mo nga ni Henry Cansubagong talagang sinyalis ng maagi si Nuestra Señora de Peña Francia. Ang helicopter na nag-antabay man sa, sa Traslasyon Procession, yaon man digdi. Digding kayo sa itaas may nag-agi ang helicopter na nagantabay sa Traslasyon Procession. Okay, so matugang dikit-dikit na pong nadadangog ang satuyang mga kababayan sa pagkurahaw kan Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. Ngon yan ang mga panahon, nailing ko si Father Louis Oxiano. Siya po kanta kaibanan kan major crowd sa pag-agi po kan Traslasyon Procession digdi po sa samuyang location. Kaibanan niya tabi Henry and Father William itong mga nakakulor brown. Si mga nakakulor brown bagang mga boyadores. And then mientras na si mga kababayan taluway-luway na nag-aagi, yaw naman po mga tugang sa samuyang location, mga more or less 200 meters, an image ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya ang satuyang mga kababayan, mahiling mo sa saindang lalawgon, ang saindang pag-antabay, garubaga Henry nahiling tang
nagangayo-ngayon sa inda mga lalawgon, sa kung ano man na pinag-aarang ninda sa mahal na Diyos, na sila mapaunrahan man lamang ngunya na taon sa pagselebrar kan kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. And mientras naharayo patabi Henry, nahiling ko igwang sarong boyador na naglokso sa mga kababayan ta. Naglangoy sa... naglangoy. Naglangoy, Naglangoy sa satuyang mga boyadores, kaibanan niya. So far, very smooth ang dalagan kan satuyang traslasyon, procession. Dakit-dikit na pong nagaagi sa samuyang atubangan ang image ni Nuestra Señora de Peña Francia. Asin sabay sa paghulog mga tugang kan confetti hali sa helicopter na nag-agi sa satmuyang atubangan. Mientras na nag-aagi ang traslasyon, procession, digdi sa samuyang lugar, ang satuyang mga kababayan man digdi sa Peña Francia Avenue, nagluwas man nin mga baldi-balding tubig, pigsasabwag sa mga boyadores niya to, ninuli kan sobra-sobra ng init na sa indang namamatayan. Ngunyan, mga tugang, yaon mismo sa atubangan niya mo ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Nagpapasalamat kita, ninulita sa mga oras na ini, haros kumpleto pa po si kolor puting burak sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Mayo pang minasakat, ha? Mayo pang minasakat. Ang satuyang mga kababayan, mga tugang, padagos ang pag-antabay, pag-apon kan mga panyo, maskitual yung baga, pig-apuna, tanganis sa nang makapunas sa image ni Nuestra Señora de Peña Francia. Nailing po niya to mga tugang ang garodagat na mga kababayan niya to na nag-antabay sa traslasyon procession. Nahiling mo, Henry, talaga grabe, hibog kan tao, manlain-lain ng kolor ang nag-antabay, nagsusunod sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Asin iyan mga tugang, nailing niya to, mayo ng distinction kung anong kolor, pula, puti, pero gabos po sinda, nag-antabay, disiplinado, organisado, kaya mabilis maan dalagan kan traslasyon, procession, ngunya na taon 2015. Medyo may distansya na kita, pero day naguraw ang tao. Sa sobrang hibog kan mga kababayan niya to na nagbali, digdi po sa traslasyon, procession. Kaya kita nagpasalamat man, Henry, and Father William sa location ni ita, very strategic. Nailing po niya to in full view sa satuyang mga kababayan ang pag-agi kan traslasyon, procession kan Subago. Si Divino Rostro, asin man ngunyan, nag-agi na po sa samuyang atubangan ang imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia sa iya mismong andas. While nag-aagi po ang traslasyon, procession, pigiling taman digdi sa baba, kung igwang idadalagan na mga medyo marautan pagmati o kaya nalugada na aksidente. So far, ang kadaklan sa satuyang nailing digdi tabi, Henry, ining mga kababayan niya to na garubaga kinukulang aning paghangos sa sobrang init, sa sobrang kapagalan, kaya pigtatawanan nindaning Augar White Flower o kung ano man ang pinagtatawkan mga taga Red Cross. Talaga, Oo, iyang pigtatao ninda. Okay. Oo. Grabe, sobrang kapagalan ninda. Okay, anyway, dyan sa may location mo tabi, Dr. Orbel, medyo may distansya na, no? Opo. Yaon na yan digdi ang imahen sa may, anong lugar ini tabi, Padre? Mas kabisado mong Naga City. Sa may... Haranin na sa may police station. Police station. Police station. Before overpass. Before overpass. That's it. So, Henry and Father William, iyan po ang satuyang observation report. Gikan po digdi sa Peña Francia Avenue. Sa pagiman kan sa tamuyang presidente kan Biscas, Dr. Richard H. Cordial. Sa pagiman po kan sa mayang coverage team,
Ako po si Orbel Cepeda, marahay na hapon. Salamat kan sa inyong pagantabay. Dr. Orbel, sa kuha naman kita sa fluvial procession naman. Thank you so much, Dr. Orbel Cepeda. Thank you. Siya po siya sa kuha sa Biscas, pero nag-volunteer padre para magtuang sa conference sa Ngunyan. So, ang Ngunyan, yaw na sinda sa, ini sa may overpass na, ini sa tuyang monitor na nailingon yan. And halos, ang hiling ko padre, mainit ano? Mainit na marayo. Mainit sa luwas, ha? Pero talagang dahil hanggang naguhuraw ang reaction kan mga tao. Impression, padre, ano ang kuwang kailan? Siyempre, dito na pwedeng bawalan na itong mga panyo, inaapon yan sa imahen, tapos isaray. Ano pang sabihon? Ano ang pwedeng dulot ka sa ito yung mga kababayan? Sabi nga na Ken, dito man pwedeng sabihon na iyan sobra sa debosyon. Hindi, kunin talaga yung pagpahiling kan sa paggamot kay Santa Maria na siguro na sa pagtubod ninda na pag yan nakadto ang Santa Maria kung anong man hinahagad ninda magkakaigwan ng kasimbagan or at mga pwedeng i-translate sa blessing para sa indang pamilya. Kaya iba-iba nga na yan. Ang nahihilig ko digdi magayon na maray dahil talagang sa buhay na talaga kaibahan ta si Santa Maria sa tuyang paglakaw. And then, sarusan na ang direksyon ng padudumanan. Pasiring kay Jesus. Nahilita ka subago, si Divino Rostro, yaw na sa inutan. And yan, ang bawat Bicolano, bawat Nagenyo, bawat na nagkababali dyan sa prosesyon, pinapahiling ta na sa tuyang paglakaw sa buhay na ini, dawa mainit, ano man inaagihan ta, nasisiwag kita ng tubig, etc. Anong man na bagay na iapon sa tukang buhay, handa tang sa baton, kung kaibahan ta si Maria, napasiring lang na napasiring kay Kristo. Iyon. Okay. So, tama si Orbel Casobago, diyan pangya sa burak. Sampagita yan kayo? Or kids yan, yaon dyan sa may imahin nila. Usually, pagabot ka anduman sa may katedral, pigkuha baga ang padre, ano? Ngas doon mga kababayan. Ang magdaya na katios, sa rakato na yan, kukuha na. Pagabot na duman, pagkatapos. Iya po. Ngunyan po, pag-araw kayo ng aktibidad, lunod kita sa pagtubod, lunod sa pangadji. Di ba? Ang sabi nga ng hapot, pagkatapos kayo ni, ano po ang dapat pwede nindang maging attitude, ano? Para ma-maintain ang pagtubod sa tuyang mahal na Diyos. Tabi pa. Mapakusog ang pagtubod sa mahal na Diyos. Magay na hapot yan, siyempre, ang aktibidad na ni, saro sa naman sa sarong taon, ang pinakadako lang hapot dyan, pagkatapos ng aktibidad, ano ang pwedeng mangyari sa imong pagkabuhay. Yes. And sabi kayan, ang pinaka-importante, bawa, nagikang pasensyoso, nagikang mamuton, nagikang mahihirakon, nagikang matinabang sa kapwa, mas, iyon ang sinasabi tang, mas nakulang maray na epekto sa iyong pagkabuhay. Araw katong subagong buyador na pigi-interview subago, sabi niya, katong yung mapa siyang formation, sarong man siya sa mga pasaway na ano yan. Sarawayon man dahil siya. Kang magagawa na siyang formation, dumana siya nagkakaigwa ng luway-luway na pagkagamiaw, kasi nahiling niya kung ano ang tamang gibo. Ito man sarong babaeng pigi-interview ka subago, poon kang si Maria, magkaigwa siya yung debosyon ni Santa Maria, dakol na magagaya na bagay na nangyari sa iyang pagkabuhay. So, nagpapahiling digdi na talagang ang role ni Santa Maria sa pagkabuhay ta, dakulang bagay. Siya ang arroganta, siya ang pinaka-primerong disipulo ni Kristo, na kung sa'yo masasabi ta, siya ang arrogant kung paano maging tunay na parasunod ni Jesus. Sa kapakumbabaan, sa pagsunod sa Diyos, ayan, as in, kadakol pang mga magagayo na kalidades niya sa iya. So, dapat, sunod, ano yan, isa buhay. Isa buhay. Sunod-sunod. Dahil pwedeng putulon. Pagkalit sa araw kayo ng aktibidad. Ang saro lang na maisingit ko, baka ang satuyan ng mga ibang tugang na sa ibama na sekta, baka masabi sinda, yan nga, si Maria sinasamba. Sa totoo lang, dahil taman sinasamba yan, Diyos lang ang sinasamba ta sa satuyang pagkabuhay. Itong mga sinasabi sa Biblia ngaya, sabi ba ngaya, bawal ang mga ribulto, bawal ngaya ang mga pagsamba ngaya sa mga gibonin tao. Gibonin tao. Kung nagbabasa lang sinda ng Biblia talaga, kung mahihiling mo, yaon niyang gabos sa Old Testament, sa lumang tipan niyang gabos. Pero pag sinabi ang Kristyanismo, ang ano kayan is ano yan, of the New Testament. Produkto yan kang bagong tipan. Mayo man yan nasasabi diyan sa mga parting yan. Kaya ang sinasabi tayo, itong mga pagpaparasabi ng mga bawal sa ribulto, bawal sa ano yan, puro itong mga Old Testament regulations. Na mayo man tong epekto sa tuyangon niya na panahon ng paggibokan, Kristyanismo. We are a New Testament people as Christians. Ayun. So ito pala, iyan ang basehan tanangon yan. Sungon yan sa New Testament. New Testament ang sa tuwing. Si Jesus mismo ang sentro kang ano yan. Sa kung gibuhan ta ki imahe si Jesus o ribulto si Jesus, di man siguro madagit ka ng Diyos. Ayaw man yung ano yan. Ayaw man yung ano sa tuwing. Kung isinda kaya, pagpaparabalik ninda itong mga yaon sa lumang tipan na
bago man yan ang yan tabi baga kayan si Kristo yan nagtaon ning kapanuan kang mga yaon sa lumang tipan. I see. Okay. So yan po magayon ay napag-isip-isipon ta lalo na sa mga Katoliko. Na sabi na nga ni kada araw kay ning event milyon pong Katoliko ang yaon digdi para magpartisipar sa kapistahan kan Bicolandia. And yet may mga testimonya na may mga nangyari sa ina pong maray. Dahilan sa pag-join sa araw kay ni may mga karahayan po sa ng buhay na nag-arabutan. Ang pag-igwa na may libro na kayo na nagluwas, itong Little Stories of Faith, na itong mga milagro na ginibos sa ni Peña Francia, pigtiripon ginibos sa sarong libro. Pero ang ano lang naman is, di man makakaigo sa sarong libro ang mga ginibos sa Santa Maria sa indang buhay. Taon-taon kanakol mga pwedeng gibuhon ng ano. Kaya kung siguro kung yan haraputon mo yan, mga yaon dyan na nag-posisyon mo yan, gabos yan ng kanya-kanyang istorya. Correct. Mayong librong makaka kayang gabos na istorya. Perang milyon na libro pwedeng gibuhon kaya na. Kung susuraton gabos. Tama ka po dyan. Kung iyan ang mga yaon dyan ng mga tao, haputon mo, may kanya-kanyang kwento. Istorya. May kanya-kanyang buhay na isi-share. Milagro na hatod ka sa tuyang kagurangnan. Na si Santa Maria, naging parte kang personal na kultura kan sa indang pagkatao. Sa indang lifestyle, sa indang mismong pagtubod sa indang pagkabuhay. I see. Okay. So, ulitin ko lang po, sabi mo ko sa bago na ang sa tuyang selebrasyon, nakasentro mangyari sa mahal na Diyos. Kay Kristo, na sa tong kagurangnan, tapos ini, pagkwantaman kay Birhen Maria, nayo ang sa iyang ina. Kaya nga ni, may istorya po kita sa tuyang translasyon na nanginutan po sa tuyang kagurangnan. Okay, so, ang location kay ini, sa may overpass tabi, Padre, eksakto. Yan, siya na guys sa Katan. Overpass yan, yan, okay, eksakto yan. Overpass po yan. Na pinag-agihan ko niyan and mantinido na may mga tao na gusto pang sumakat sa andas sa likod kan sabi pero di mo na talaga mabawalan yan talagang pero araw mo Padre pag araw ka ining panahon may namimiss ako na di ba naramdaman ko lang si dating Secretary Jesse Robredo aloy bagang mayor iyan kan sa tuyang syudad every traslasyon diyan ang siya minaposisyon sa may hampangan kang Naga City Hospital diyan minasabay iyan sa mabuya siya may sabay siya diyan sa imahen na iyan. And siyempre, dahil ang tayaw na sa ikadawang buhay, talagang saro ito sa mga sabi na nga, missing part na naging haloy niya naman na debosyon sa pagbubuya. Pero nakabitis ito yan sa lugar na yan. So anyway, mga tugang, I do not know Padre kung how many millions ini na ining taong ini na nagpartisipar ngo niyan. Mayo kitang crowd estimate kung pira ang pwedeng nag-ano yan. Kung basta nahiling tangon yan, kato yung TV screen, panaw-panaw nin mga tao ang tinampo. Iyan po maikot from here hanggang dyan sa may... Dire-diretso hanggang duman sa may Crown Hotel, maikot naman, and then sa may Jollibee, then McDonald's, dire-diretso na. Yan na naman duman naghahalat ang mga militar sa purong ito. Kasi ang pagsisiko duman, kadakol na pwersa ang si mga ali sa Emily, si mga ali digdi sa General Luna. So, kadakol, Los Angeles palan. Sa kadakol na pwersang nag-ano, kaya yan naman nakaano naman ang militar para smooth na makaikot duman si... Sabi yun, may nakaantabay po nakaantabay na siya na masabay. Ang giwa kay militar, pinapahali lang ninda, and then mahalat na yun duman sa puro. So habang nag-aabot duman sa cathedral, pag intlog duman sa Porta de Maria, nakahalat na naman. Dakol ang tawo. Nakahalat. So, siguro after kaining event, saka tama estimate kung pirang milyon yan na nag-participate. Sigurado front page niya sa ibang mga periodiko sa agay. Ining aktibidad na ini. Okay? So, as of now, mga tugang day po masyadong mga reported na mga problema. Dahilan sabi na nga ni orderly, smooth, mga tugang sa tuya tabing traslasyon kunya na hapon. Sa na po ini padring lugar na ini. Sa may, usually from here, sa may nasampangan ta na ini. Nasampangan na kang Romero Building. Hampangan po kang Naga City Hospital. Yan. Yan dyan, sa may satuyang kinamumpa, sa may building po kan TV5. Anibog mga tugang kan tao. And siguro so imahe kan de Benorostro pwedeng baka yaon na diyan sa may area ni Mar Delano, Parimar baka yaon na po diyan sa may sa imo, ma-check kami kan sa imong signal or baka yaon diyan sa may Plaza 15 Martires. Tabi pa dala maagi ni naman di ba? Maagi sa diba? Maagi sa may Plaza 15 Martires. Yaon po diyan si Sugar Ray and May Mantes, na sayang partner.
para po mga tugang sa pagkato sa tuya nin dagdag na mga informasyon dyan po sa lugar na iyan. Oops, may na. Ano ito? Dahil man na dahil. Dikit lang. Nagbalo po na magsagat sa mga nagdangog po sa radyo. Yaw na Sampangan Tananggad. Sampangan Tananggad po mga tugang kang Naga City Hospital. Romero Building. Punahin po yaw ang studio kaining PBN TV5. Asin po 97.5 OK FM. Okay? Ini palang padre na kapot-kapot kan luwang ini. Seminarista po yan, ano pade? Pade, pareho pade, oo. Pareho pade. Pareho sila pade. Pag kala ko may purpose yan nakapot niya na pang ano siya, ang purpose niya pala, pang sasabit. Kan corona ni ano yan. Bako man duman sa masakat. Bako man sa masakat. Bako man sa masakat. Pero pwede man yan, double purpose. Ginagawa pa sa way. Double purpose man, okay. Okay, so going back to history tabi padre, di ba? Sa mga nagdadangog pa sa nango, although di ba aram na yan eh. So mga nagdadangog mo niyan sa mga radyo, natapot ta pagigibot ay translasyon palang tabi from Peña Francia Shrine to Cathedral. Aram tang ano kayan baga sabi ta pag pongkang nobinaryo ang saya talagang shrine kay itong panahon dahil man talaga kayang i-contain ang mga tao. Kaya naghahanap sila ng dakulang venue para yan, ang nobina niya sa ma-participate mas dakul na tao. Kaya yan ang ano yan, lilipat siya duman sa ano po kaya ini, sa Metropolitan Cathedral. Kaya nahihiling ta na taon-taon yan ginigibot ang traslasyon. Kaya subago nga ni si Father Wilmer ang pignatawan niya ning ano yan itong ano yan pagbalyo. Nagsasabi ta kasubago. And masasabi ta na magayon ang kanakulon siyang simbolismo sa tuya mismong pagkabuhay. Nasabi ko nga kasubago, na si Santa Maria, permitang ka damay-damay sa mismo sa tuyang pagbaklay, pasiring sana yan. And actually, it's a penitential procession eh. Kaya nakabiritis kita. So yan, ang paghanap kan mas dakulang venue, yun itong bigbabalyo siya duman sa ano yan. And then itong history man kung taano nakabali si Divino Rostro, ito nagkaigwaning cholera morbo bagadig di sa ano yan, sa Naga na ang primero nilang pagsabata na sinapirmin ng ibahan kang August 26, 1882. Okay. Ito si sa indang August 16? August 26. 1882. First time ito nagsabatan na nagsabayan na nagsabayan sa prosesyon. Pirmin na sindang ibahan. Pun kay itong panahon na ito. Dumansan. They were together in one place. Ang duwang yan. So haloy naman pala talaga. Panahon 1800 pa eh. Oo. Hanggang mangyari ang araw ka na bagay. Kaya talagang ano yan, masasabi ta na halawigo ng maray, ining tradisyon na inin na sa tuyang ginigibo. In fact, kang 2010, nag-celebrate na ng 300 years no? Kang sa tuyang devotion. Okay. Kasi bago po mga tugang sa inyo pong mga TV screens, itong nasa left side, ito po so top view, top shot kan sa muyang cameraman. Ali po sa Romero Building, hindi po sa Studio Mi. And this time, ini pong sa sendong mga sa tuyang nasa television screen ngunyan, ini po ang andas kan Divino Rostro. Tama padre, nasa Maikwan ini, nasa Plaza 15 Martires. Tungkol na gayo yan. Sige daw. Yaon dyan si Juan, si Sugar Ray, and May Amante sa lugar na yan. May signal sa dua. Si Sugar or May, dyan sa lugar. Kumusta ka mo dyan? Or si Mar de la Cruz. Maski say po dyan sa dua. O si Sugar o si May Amante. Sugar or May? Okay. Sige, paki-signal na lang ano, kung may observations ka mo dyan sa inyong kinamumugtakan. Dahilan mga tugang halos punong-puno ang ito, Sugar Ray and May nailingta na sa tuyang monitor ano. Dahilan mga tugang sa pag-aagipukan sa tuyang Divino Rostro. Hali po dyan sa may Plaza 15 Martires. From there, Father, mga perang minutes po yan. Pera po ang disansyakan mo or less, hali dyan pasiling sa Porta Maria. Mga ano pa yan, siguro maabot pa yan ng mga 30 to 45 minutes pa. 30 to 45 siyempre, minutes. arayo pa ang ano yan. Okay. Kan mga tao. Okay. And nasa bago pala, nalingawan ko na. Sige pa. Ang pinaka-primerong traslasyon, sabi sa tuyang history, nagpunya yan 1885. 1885 yan ang pinaka-primerong sinasabi tang nangyari ang traslasyon. Itong 1882, na sabi ko, ining image, duwang image kan Divino Rostro sa Peña Francia, they were together sa cathedral. Kaya itong panahon na ito. Pero itong
pinakaprimerong translasyon, Apa. 1885 yan nagpuon. Ang araw kening ano yan. Kaya kung hiligon ta halawigon ng murayan. 300 more or less. Sabi ko sa bago 305, di ba? This is the 1710. Yung po ang pagpuon kan devotion. Ayun. So pagpuon kan devotion, 1710. 1710. That's 305 years ago. Kung Until bilangon ta. May bilangon ta. Pero ito pong translasyon is 1885 yan ang pinakaprimerong translasyon na ginibutan. Very good. So yan po ha. Ang satuya mga tugan na kuan. So ang satuya po na Divino Rostro imahe kan Divino Rostro yun na po duman sa may Plaza 15 Martires and padagos mga tugang ang satuya pong mainit na ang satuyang paghatod nin update ali po diyan sa tuyang mga pagiriba dili po sa tuyang kinamutan. Okay, sige po Padre, magbabalik muna kami ha. Mga tugang standby lang po kamo diyan sa iba pang mga informasyon pagkalipas lang po kayo ni ng mga patalastas. Live the smart life and go beyond surfing with Smart Prepaid Big Bites 50, the biggest data offer from the leader in mobile. Get videos, music, games, and more. All for 3 days for only 50 pesos. To register, dial *121#. Sorry. Get Smart Prepaid Big Bites 50 now. Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang Segurista? Lubak-lubak. Minsan kalsada, minsan mukha. 100 Islands. Minsan mga pulo sa tubig, madalas mga pulo sa mukha. Hoy, ano bang ibig mo sabihin? Pinatatamaan mo ba ako? Hindi, pero may pag-asa ka pa. May solusyon ako dyan. Solusyon sa pimples? Solusyon sa pimples, Acne Care. Acne Care? Acne Care. May tea tree oil at biosulfur na effective pangtanggal ng pimples mo. Acne Care nga! Acne Care Soap, available in all Mercury Drugstore and Southstar Drugstores. University of Nueva Cáceres with Ayala Education celebrates the 305th year of the devotion to Our Lady of Peña Francia. Welcome guests and devotees to Bicolandia's mother of all festivals, the Peña Francia Fiesta. Viva la Virgen! Viva Divino Rostro! University of Nueva Cáceres and Ayala Education. Careers made real. Call us now or visit www.ayalaeducation.com/PEP.
Girl, glowing ah! Ang puti! Anong sekreto mo? Wala naman. Nag-snow caps lang ako. Snow Caps Premium Glutathione Capsules. Each capsule contains 500 milligrams of glutathione. That's 50% more than other expensive brands. Get that beautiful white skin that glows with Snow Caps Premium Glutathione Capsules. Kaya ikaw, mag-snow caps ka na rin. Available in all Mercury drugstores, Watson's, and South Star drugstores nationwide. Greetings. On behalf of UNC, I wish to greet my fellow Bicolanos a peaceful and happy Peña Francia Fiesta 2015. With the blessings of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, UNC and Ayala Education look forward to pursuing our goals of providing affordable quality education that leads to great careers. Viva el Divino Rostro, Viva Nuestra Señora de Peña Francia, Viva and happy Fiesta. University of Nueva Cáceres and Ayala Education. Careers made real. Pong hapon. Salamat po sa University of Nueva Cáceres Smart Communication Traffic Center, University of Northeastern Philippines, Local Government Unit of Naga City. Thank you po, Mayor Bongat, sa tuyang live feed sa inyo pong website sa Naga City. Vida Nutri-Science Incorporated, 3GX Computers and IT Solutions, BIFAR, Region 5, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 5. Salamat po sa Naga College Foundation, Pigs Incorporated, Santo Niño Memorial Park, Crazy Cat Woodcraft, and sa Biscast, sa Baguio ni Dr. Richard Cordial, and kay Congressman Salvio Portono, Congressman, 5th District of Camarines Sur. Thank you po kay Nino Taico, Mayor, Honorable Nino Taico, Mayor of Municipality of Pasacao, Camarines Sur, Attorney Norin San Luis, Regional Director, Land Transportation Office, Naga Healthcare Diagnostic Center. Thank you po sa Piela Pharma, an exclusive distributor of Organo Gold Naga, Krypton Grill, Tribo Grill, KFC, Cabral, Bicolandia Supermarket, Senator Grace Poe, Senator Sani Angara, and DPWH, 3rd Engineering District, Naga Healthcare Diagnostic Center, Mr. Ramon Fuentebelia, Mr. Tato Mendoza, City Councilor Elmer Baldomoro, Congressman Wimpy Fuentebelia, and thanks to Mrs. Lolita Ginhawa, Biscast OJT, at saka Sagowa Cable, thank you Sagowa Cable Company kay Don Espedido and Company. Thank you po sa pagdarakan sa tuyang coverage sa tabang po kan Goa Cable. And thank you po sa www.injinteractive.net/live. Sa Facebook po, pwede kang mag-login sa Naga space Smile space 2 space D space World. Yan. Yan po ang Facebook kan City Government of Naga City. Okay? Padagos po kita mga tugang kay Magaray si Father William, Father William Parde. At sa tuya pong partner ko niya na pagkahapon. Okay, Padre? Baka po may gusto ka pang idagdag sa tuya pong discussion mo niya na hapon. Habang pigahalata so live feed kan sa tuya mga pagiribahali po dyan sa may Plaza 15 Martires. Magayon na padagos sa tuyang pag-urup-hurup kaya ng ginigibong transaction procession. And ang sinasabi na dyan, Pirmi, na sana habang nagdadagdag ang sa tuyang taon bilang mga Katoliko, bilang mga parasunod ni Kristo, may debosyon na hararom ni Santa Maria, nagrarom ang sa tuyang pagtubod. Sabi kaya ng makamurumundo kayan kung apakalimang taon, so, dahil nag-sinso ang buhay, lalo ng spiritual na pagkabuhay. Sige pa, Padre. Balikan ta si Mardila. Hali po dyan mga tugang sa may DMG Building. Hello, Mar. Good afternoon. Kumusta na dyan? Mardila Cruz. Yan po sa may DMG Building. Hello, Mar. Go ahead. Go. Go ahead, Mar. Yes, go. Hello, Mar. Go ahead.
Ayan, medyo walang audio si Mar de la Cruz, ano? Sa iyang microphone. Standby tabi dyan, Mar. Sa tuya pong Network News Manager. Ali po dyan sa may standby lang ha. Pakiayos lang tabi, Markan, sa imong audio signal. Ali po dyan sa imong location. Okay. Okay na? Okay na? Okay na si Mar. Sige na, balikan ta si Mar. Paki-check natin uli ang signal ni Mar de la Cruz. Para po sa informasyon dyan. And yes, siguro, anytime ito tabi pa rin na si imahe ni Divino Rostro. Pwede yaw na po duman sa may harani na po sa katedral. Sa may katedral. Baka palaong na siya duman sa may Porta de Maria. Okay? Okay, Mark, go ahead. Yes, depende. 300 meters, halis sa sakuyang kinamugtagan. Okay. Sa likodan ko ang imahe kang mahal na ina, ang Divino Francia. Talagang kadakol. Sabi nga ni Kayan, the conviction is very strong. The faith never withers. Dahil sa may mga nahiling Katolik na nagraralakaw na ito bagang may kabyadian, pero dahil alintana itong kapagalan, naon tumangiraraw na kangirit asin talagang gusto nilang idagos na makantos duman sa Metropolitan Cathedral para ang tabayan ining prastasyon kan sa kuyang mahal na ina. Sa nanyan, sarabat-sabat ang mga tawa dito nantang padagos ng nagrarami ining sa kuya na imahe kan mahal na ina duman ninalampas pasana sa may kongante nakabalyo na ni Tabi dito Henry asin kay Padre William and dito isa sa kuyang location round dito itong mga sabi nga ni Kayan may mga taga-Ligaspi itang nahiling iganap ka KBP so pero ngayon dyan so lalaking di ng maga sabi ko correct na ka yawan digdi sa kuyang area and duman sa mga taga-pagantabay nato sa iba-ibang lugar dito sa Bicolandia yun po ang prestasyon kung saan pigbabalyo na po itong imahe kamal na inapasisiring ko duman sa Metropolitan Cathedral halik sa Peña Francis Shrine Kasabago and ngunyan ang mga buyadores padagos na naglalakaw may mga bitbit na mga aki ang iba and Kasabago may mga nagkawalay kita nag-alin o galing ang sabi nila taon-taon pinagigiboy ni dahil sa inda na dakulang pagtulog na sa pagikan sa indang pagsabay digdi magiging magian ang buhay bako sa nakasay na pamilya kundi kang bilog na Bicolandia asin siyempre ang kahagaga na mairayo sa kahilangan na anuman ngayang sakit dakulan sa inang pagtubod na malalagpasan ini dahil digdi sa pagtubod sa mahal na inasin sa Divino Rostro. Hello, Mark? Yes. Exact location mo tabi, saan parte? Ang exact location tabi PPM, dito kita sa DMG building, dito sa Pinapansa Avenue. Yan daw, ika dyan kay, salamat kay Ms. Lolita Ginhawa. Yes, ako. Si Madam Lolita Ginhawa. Salamat dito pagpagamit yan sa imong area niya, kay Samuyang sa coverage team. Okay, so nahiling muna dyan ang imahen tabi, Mark, ang katuyang ina. Stationary siya, Dito Henry, 200 meters hali sa sakuyang kinumugtatan. Talagang pano-pano, halos ining 20 meters na lapad kang tinampo, pagkupalo ni Gabos, dahil mahulugan ng karayong. Talagang sigyang pay-pay ba? Ay ko sindaning mga itong panyo na kaya tuwalya na pinag-aapon duman sa mga kapadihan nato na yung mga nagpapasilitar para may hapros duman sa imahe, sa bitis, pagkatapos ibinabalik pasiring duman sa senda. Pagkatapos kapag nakuha ini Dito Henry, ito bagang nugali talaga na pag nakuha niya talagang very easy sa ihapros sa yung mga parte nga sa iyang hawak. Ayun, itong payo. Yes, from sa payo hanggang sa bitis. Pagkatapos tinatago na pati sa mga aki pinagang hapros kay itong panyo na halik duman, ipinahit ka na duman sa imahe. So yan ang halos dahil nagpaparik na pagtubod ka sa tuyang mga kababayan. Pagtubod niya to. Iyo. Sabi ka ito magkampadre na duwan baga sa Palimar sa TV, di ba? Sa tuyang Our Lady of Salvation. Yes,
aron man ka ng clear nato dali, naman ka mapahid dyan sa imong panyo, ipapahid mo man duman sa pagdigang lawas mong galimay na mamatayan ka. Di ba? Ang sabi nga ni, very therapeutic niya. Sabi nga ni, yung weight never withers na. Therapeutic yung pag nakaduman talaga ano. Yan ang pagtubod na talaga, hindi mo na kayang bagoon niya. Respetado pag ang tabi padre ni Pope Francis, di ba? Mga-arog ka na sistema. Mga-arog ka na mga ano yan, mga ginagamit ang mga pahagi. Pero ang pinakano talaga, nagpapabulong, nagpapaumay sa tuya, sumahal na Diyos. Sa pagtubod ka sa Diyos. Ito, yan sabi nga ni dapat continuous. Bakusan na naman niya na aldaw, pinangibutan ni kundi sa padagos na kita nabubuhay, padagos ng pakusugon iyan na sa kuyang pagtubod, sin pag-iras sa kapwa. Lalo mo niya na year of the poor. Okay, so, still stationary tabi, Bibi Henry, ang, ano yan, ang imahe, talagang sa kadakol na gusto na magsabay dito, minsan minadalagan ang andas, pasisiring sa wala. Patuo. Pagkatapos, mapatuo. Okay na yan, Mar. Basta ang sigsag niya, makabanto. Roger. Ang kaiban lang talaga, pagkaganon yan, apisar kang kadakol na tao, nagdadala, naghirok ng bakong araw kayo na talagang minatagilid ang andas. During those previous mga years na mga nagpo-cover kita kayo talagang mahaklit ka, pag una mo, mahulog na. Pero ngon yan, dahil lang naman sa ginito na estilo kan andas na maski garosi, kung bako kagarosi Spider-Man, dahil ka din makaupot, talagang mahulog ka kiraray, mahuros ka pa ibaba. Okay. Mar, sandali lang Mar ha, standby ka lang yan ha, dahil ka lang maghali ha, steady ka lang dyan. Yes sir. I-check ko lang kung may footage kita from Cathedral, wala ba? Pakicheck ka lang ko ni Gana, tayaw na naman tabi Father William Divino Rostro. Yaw na po sa Metropolitan Cathedral, sa Naga, and sure kita, nakalawagan naman sa Porto Maria, and naghalap na sa duman sa imahin kasi yung manay na para sa misa. Wala tayong, wala pa, no? Okay lang? Wala pa. Sige, balikan ka daw kami si Marlena Cruz, makayaon na po sa may haranin niya, mga tugang ankuan, ang imahin po sa tutuyang imahin nila. Yes, okay. Ako, 150 meters, halis sa mga kinumulukan. Araw ka ito kahigpit, kahigpit ang pagkiro niya, no? Sinukol mo, Estimated na yung termins, depende sa kaloy, diba? Nakita nag-iaribanan sa siring canning system, diba? Halos vertikado ka na ang distance. Sa kahaluyan sa radyo, halos ang mga estimate, perfecta na yan. Correct. Ito nga may mga pigagamit pa kanyang kanong ang imahin niya naka 3 o'clock. Okay. Naka 1 o'clock na mga posisyon. Correct. Diba? Okay, so talagang dahil sa kadakol itong gusto magrami naman sa imahe, kaya yan ang nakakatugol para umabante ni gusto. May mga nagralangoy na naman sa ibabaw. Pero bako masyado siring ng inok na talagang nadidipisilan. Tama ka dyan. Kasi last year talaga Padre, nakulkan atong nahiling sa coverage nag-dive talaga dyan sa andas. Pero mo niyang limitado lang sa nahiling ta. May nagkakapira pa pero limitado. Ang sarap pa depende observation ta. Bako dikting dakbit ang sa mirahunan mo ta. Itong suga garo nakatuman ng buksok na likido. Dahil maski mga tindahan di picturisting taga-subado, talaga ako magpapakan. Dahil very good ang sulit ba na dahil pagka nagpahingalo lang sa gilid, 2,000 sa gilid. Tapos ako na-observaran nagkapira mga authorities na talagang padagos na nagbabantay para maging smooth ang dalagang dining sa tuyang trastasyon niya na hapon. Alos 15 minutos na ang Henry na dahil nakakaabante ng dire-diretso. Diyan mismo sa, sa pakalampas lang sa Tulgande. Okay. Nahiling ningon yan sa screen ni Father William. Nagbuya na ini. Dari paruhunan sa endang risa ng maray. At sa endang mga lawas po sa endang mga pandok na nakabuya na sa endang. Siguro po sun mga pandok. Kawan ang buhok, di ba? Kumusampaan ang buhok at mga bado. Mahiling mo na talagang halin yung pagbuya. Okay. Yan, okay. Padagos ang pag-ano ba galing tubig, pinagang sibihan ng tubig. Okay. Hindi na mga boiler, pagkatapos ang pag-oropakan na ang parakpakan sinda kapag may mga siringketong atmasyon ng tuya po ng mga kababayan na nasa gilid. Meron bagang pagkataon ng tabang para ma-relieve ang sa indang mariliban sa indang init na namamatayan. Kaya iba pag nag-agilig sa tanod ka, barasak-basak na, durumog ng maray.
talagang gusto nila na araw ka ito. Okay, so ayan, nasa ano na lang yun 100 meters na lang to be exact sa itong location para niligdi sa BMG building. Okay, sa sarong bangko dito kita nakapwesto and padagos man ang pag-rami kaya may magkakapir ang mga kababayan excitement at saka mga dating amigo ka nahiling ta na naundig din ulit ali sa ibang nasyon para in time para makipag-celebrate kayo ng Peña Francia si Jess na verbo nahiling ko. Okay, so yaw nanti kay depende sana magdire-diretso na ang dalagang kinantran ko kayo na medyo sabi nga ni kaya nasa 3 kilometers per hour ang hiro kayo para hani sa sapuya mismo ng kinamumugdagan ang talagang nahiling ka dito ang enthusiasmo maski kayo ng mga antipa na pinagtuturuan ka mga magurang na makisabay as in dahil hanggang magbari ang sa indang pagtubulig and hopefully ini sabi nga ni kayan magdanay not only digdi sa Naga City kundi sa iba pang mga party kan Bicolandia. Yan, urupakan VPN range 75 meters. Kasi po yung kinamagdagan para 75 meters na lang? Yes, yun na yan ang sa tuyang location and kumbaga sa hiling-hiling ng maray. Yes. Ang sa iyang dayo. Clear na clear digdi sa monitor ni Father William. Roger. Ang imahe. Okay, so ayun yan ang sinyas kang mga padig na diretso lang ngayon. Pagkatapos may sarang dito medyo mapapapunduin ng taod-taod and sigurado urupa ka naman hindi pa nakalampas siling ka nangyari kasi bago sa imahe ni Divino Rostro. May sarang kayang kaplidig din ng telepono na across the street. So medyo laylay and sa langkaw na hindi kan imahe matama ini sa may parting corona. So nakantabay man ready na sa panunggit tangani na dai mananyaran ang sa tuyang mahal na ina. Ayan, so habang nagrarami sa tuyang pong area talagang nagwawala, nagtutuho, nagbipili dahilan sa padagos ng pagkadasok ng tao. Sabi nga ni Kayan sa mga previous na mga descriptions dahil mahulugan ng karayom ining mga tao na talagang nagbubuya kasing padagos na nakikigulay duman sa nasa itaas ang mga kapatihan na ngaya pakihatrusman kainit na sa muyang panyo tanganing iyo manabay ulit sa samuyang pamilya. So, urupakan pirmi and ayan, Lipi Henry ano na lang ini? Yes. Gari may nakasakat na padrisandas hindi so burat nila. Ayaw, may burat ka sa bago Ayaw, kumila, bawas na nga niya ang bawas na ang burak. Yes. Ayan, bawas na. Dit na lang sa natada Oo, minsan kasi may nakakalusot tikti sa inuta na may na-dive baga. Tapos nakakakuha. Ayan, so mga kahit pa mga practice din na nagkukuha ng burak. Kaya makamando man baga maabot naman sa katedral mayo ng adorno si Manlayda. Sana pag-abot na sana doon sa kaliwan. Okay, so yako na mismo sa tulad pong kampangan ining Manlayda Viva la Virgen de Peña Francia para po duman sa mga yaon sa sendong mga aron yaon sa sendong mga opisina o sa inman kamong yaon niyan sa mundo mga tugang. Inahatid nito sa indo ang description kang nakula na pagtugod ng mga kahubayan kang Bicolano. Ang iba, pagkatapos na makarami mas kibiit, makadot lang sa andas, mapanguros, kasing diretsyo na tikal, kanani na magdalaga nga ginaray inipong andas. So, arog kayan kadayukot at mga Bicolano, ining mga kababayan kaya akong digdi para po sa tuya na transaksyon na ini sa journey sa tuyang Manlayda from the Peña Francia side kasi rin duman sa Manila Cathedral kung saan siya mag-stay bago naman
sa salog o sa Naga River. So, dahil nakakabante, depende kumbaga sa bagyo, pero may putiwara effect, Medyo may tagaw ata sa bante, Ayan, pero kung sa bagyo baga may putiwara effect kaya, putiwara effect, sa Nugan City, sana ang, Talibon. ayan, so far, nagtriumpo, ining mga nagbubusol na may abante. Sana lang ining sa kuyang natitindugan dahil ni Marusuan. Yan, okay. Yan. Medyo, Luke Henry, nakalampas na sa tuya ng kadikit lang naman ay ang imahe ng mahal na ina, diretso na umabante. Elementa kung ano ang mangyari dito sa may dakula na kable ng telepono na nasa nag-cross mismo sa pinampo. Sana gay ini makadanyar asin agapan ng tulos na gay ini makaraot kang imahe. So pero pigiling ta, depende preparado na ining mga kamarihan para sungkitong kung sakali sumakit. Ayan. Yan, nakusok ang sa inda na atakurahaw dahil iumanin, kumbaga, ini ang challenge, no? Na nakapost. Yan, sumabit. Oh, sumabit na. Sumabit. Ayan, naali na. Sumabit ang imahen, yung corona, no? Pero nakalampas, medyo nayupi lang itong, dahil nariparo kahit, nag-antabay, na nakasabit na pala. So, pero nakalagpas, nag-yupi lang yung corona. Tapos nagdirect sila. Dito Henry, distansya sa kuya, 10 meters ang imahe kang malay na. Pero dito sa likodan ta, talagang yan, ang kung sabi ko sa iyo makasubago, ang ining 20 meters na na lapad kang tinampo, talagang panok. Pano talaga ini. Kumbaga sa shoulder to shoulder na. Ini na mga kababayan nato na nag-antabay para po inatod ang malay na pasisiring duman sa indang kinamugtatan. Siguro, dito Henry, iwalay muna kami dito sa Kuyaman area. Kay Banang ta si Philip Avila, sa mga OGT kan Biscat, sa mga amiga ta na dito. Ini po si Papa Mar. Salamat and viva la Virgen de Peña Francia. Thank you so much sa Marty La Cruz live. Hali po dyan sa may DMG building. Salamat pala kay Madam Lolita Ginhawa at saka sa Petron Gasul. Thank you so much po. So alos padre kuha na kita. Medyo patapos na sa tuyang translasyon kasunod pa lang kay ina, mas maibog sa mga tao Dahil lang sabi mo kasi may convergence yan sa lugar na yan. Nagsabay sinda. Kasi bago ito pagkisabi ito, nagkaroon ng atras sa banting posisyon. Sa pagtaon-ta pagkaring kahulugan ng mga pangyayari sa itong pagkabuhay, bako man talagang ang buhay puro paabante. Yes. May guwangit ang atras, abante, atras, abante, hanggang mabuta itong inaasam-asam sa tuyang pagkabuhay. Pero may kaibahan ang mahal na Diyos sa tuyang paglakaw sa itong pagkabuhay. Magayon padrian sa imong pag nilay-nilay ang buhay ta gariman sa naaraw ka itong translasyon, diba? Atras abante. Abante sa abante. Bako man puro abante na lang. May taga-atras na diit Pero pag abot kan panahon, talagang kung saan ka maduman, itong abutan mo lang. Pagkahaba ba ng prosesyon, sa katedral din ang tuloy. Okay? Alright. So, yun po, mga tugang, sandali lang, babalikan ta si Sugar Ray at sa mga pag-iribat dyan sa may Plaza 15 Martires. Pagkalipas lang kayo mga patalastas. Living the faith, empowering the poor. Ini ang mensahe sa tuya kan simbahan sa pagselebrar niya to kan sa tuyang dayuko ta debosyon kay Inang Peña Francia. Lugod padagos na maging inspirasyon si Inang Peña Francia sa oral na pag-utog niya to kan sa tuyang misyon. Sa ngaran kan pamilya Alfilor, sagkod kan University of Northeastern Philippines sa Iriga City. Ako po si Attorney Pichi Alfilor Moraleda, nagwawalat sa induning maugmang selebrasyon kat sa tuyang debosyon. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Mataas ang standards ng mga Petron Segurista. Ang gold standard ng Petron LPG, Petron Gasol. Sakto ang timbang. Matipid ang True Blue Flame nito. Leak-free, kaya safe. At may laser-printed seal. Kaya naman trusted and tested through the years. Ang Segurista? Salamin, salamin. Sino ang pinakamaganda, pinakamaputi? Sabihin sa akin. My dear, si Snow. Hindi! Si Snow White pa rin? Hindi. Ang ibig ko sabihin, ang Snow Whitening Soap ang makakatulong sa'yo. May 7 plant extracts mula sa Swiss Alps. Para sa puting Snow White, Snow Skin Whitening Soap. Bigyan mo ko niyan! Salamin ako, hindi genie. Bili na sa pinakamalapit na Mercury Drugstore at South Star Drugstore. Live the smart life and go beyond surfing with Smart Prepaid Big Bites 50, the biggest data offer from the leader in mobile. Get videos, music, games, and more. All for 3 days for only 50 pesos. To register, dial *121#. Yon! Sorry. Get Smart Prepaid Big Bites 50 now. University of Nueva Cáceres with Ayala Education celebrates the 305th year of the devotion to Our Lady of Peña Francia. Welcome guests and devotees to Bicolandia's mother of all festivals, the Peña Francia Fiesta. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! University of Nueva Cáceres and Ayala Education. Careers made real. Call us now or visit www.ayalaeducation.com/PEP. University of Nueva Cáceres with Ayala Education celebrates the 305th year of the devotion to Our Lady of Peña Francia. Welcome guests and devotees to Bicolandia's mother of all festivals, the Peña Francia Fiesta. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! University of Nueva Cáceres and Ayala Education. Careers made real. Call us now or visit www.ayalaeducation.com/PEP. Viva la Virgen, yan po ang suruyang mo niyan, Padre, at mga nagsarabay dyan sa, sa tuyang traslasyon. Viva el Divino Rostro, yan po ang pinagtataram kan mga tao digdi. Nasa linya po si Sugar Ray and si May Ann Mantes. Hali po dyan sa may Crown Hotel, dyan sa may Plaza 15 Martires. Para po sa update, hello Sugar and May. Hello, yes, sir. Go ahead. Just maray na hapon po mga tugang, and of course reporting live digdi sa Muyang area, digdi po sa sentro kang Naga. 15 Martires po, nag-aabot po kami para tao kang latest update as a situation kay ibang po si May Mantes.
Yes, PM Henry, as in father, sa mga tao dyan sa studio, marahay na hapon, as in sa tuwing mga viewers, yaon kami, sabi ni Sugar, digdi sa Plaza 15 Materes, as in, kung sa imong mariri sa PM Henry Tabi, an mga tao, grabe na, kung sa bagong alas 4:18, nag-agi ing imahe ni Divino Rostro, ngunyan man, mga tao, grabe, nas na doble pa ang kapal kan tao na nag-idigdihan. As in, kung sa indong mahihiling, nadadangog ang pagkurahaw kan mga tao kasabay kan sa indang pagwagayway, kang puting panyo, o kung bakuman, kang puting panyo, PM Henry, maririsa mo na cellphone at saka tablet, para syempre makuha makapture man cellphone o tablet naman sa duwang padi sa andas daiman saka ingat mananggad PM Henry tabaka ma-snatch mananggad ang sa indang cellphone so uwi na po PM Henry si Father William ang pag-abot kang imahe ni Ina. Of course, located po kami sa po sa may pinakairarong po talagang traffic light, PM Henry, and mahiling naman po ang type of crowd digdi, all walks of life. Iyo po. Iyo po, actually, dulo-diretso po ni PM Henry, talagang kasubaw ko sa report ni Papa Mar, apod kay ni maatras, madiretso. Pero ini, dulo-diretso po, just like kasubaw sa imahe ni Divino Rostro, talagang dulo-diretso man po magayang flow kang pag-agi kang imahe ni Ina. Saka PM Henry Tabi, idagdag ko lang kasubago sa Divino Rostro, igwampading nag-aabot, nagsasalukan magapanyo, para magpunas manangga duman sa imahe ni Nuestra Señora Peña Francia, igdi kay Ina, mas grabe Tapos, syempre, ibinabalik sa panyo, Viva la Virgen! Yes, Tabi PM Henry, yaon digdi sa may kahampangan mi mismo ang imahe ni Nuestra. Ayun, sandali lang Gari nasikmul pa diri sulin yata mga gari. Na-excited. Nagkayong technical problem. Ako may suspect sa ako na baka nabulnot suplag kan sa tuyang gamit naman. Check. Alright. Okay, PM Henry. Okay na. Di ka nang ganda sala, PM. Nabulnot. Talagang saliksika na po talaga digdi. Una nga mobile ta. Nagdadalaga naman po. Okay, so ayun, nakaliko na po sa Crown Park or sa Crown Plaza Hotel ngunyan, nasa tubangan na po kang Bigs. Diretso na po ni PM Henry and na-feel na po sa excitement, kaugmahan kang gabos, nayaon digdi from mga magurang, of course, mga kaakian, mga estudyantes, and kakairiba taman digdi PM Henry, of course, Lieutenant Colonel Beltran, kang 502nd Community Defense. Siya naman po nagtalaga ng 150 members, digdi lang po alone sa 15 Martires. So talagang sa security dito talagang maray po. Ayun po ang PNP, Kabalikat Civicom. May mga reports naman po sa Red Cross kitang nakuha na may nag-collapse pa po dito sa may 15 Martires na as early as 9 in the morning po, iraon na po nag-upload dito sa location na ini. Yeah. May distance, more or less mga pirang distance sa endo kaya na imahe ni Ina Tabi Sugar. May distance na sa endo ini. Ayun po, duman na po ini sa may, palawag na po sa may Ibol ata, or sa may going to that direction na po. Okay. Watabi, PM Henry, araw mo digdi sa kinatitundugan mi ni Sugar Ray, medyo di na nahihiling ang imahe ni Peña Francia, pero sa mga kurahaw kan mga tao, asin sa pagsabuha kan na confetti asin mga tubig, garo kundi ako napapasala duman sa may street light, binabagtas niya ang katahawan kan street lights, tapos sa may kahampangan kang McDonald's. Aram mo kasubago sa mga tao, grabe dai talaga ininda supagal, siga not, kapahaan, talagang nagtios na maghalat para mahiling lang na imahe niya, na mag-agi ang imahe ni Divino Rostro asin niya Nuestra Señora de Peña Francia.
Di ka mo dyan kitchansa na makakuanin na pwedeng ma-interview, makuha ang testimony sa endang pag-join sa... Araw makasubago, nakaulay ko si Lola Anisha, 64 years old, Balo. Talagang naghahalat, nakatukaw, as in naghahalat na mag-agi mananggad na imahe ni Nuestra Señora. Kaya lang kasubago sabi ko na interview ang taka po, garo nagsayuma. Sige daw, Garo sa camera siya, ining si nanay. Nasa itaas ka mong lugar, nasa itaas? Yaon kami digdi tabi PM sa may digdi mismo sa may street lights tabi. Hindi ka mo pwedeng makabig niya na tao na pwedeng makauron o makuha ang reaction? Tabi sige daw. Ini po. Madam, good afternoon po. Live po kita sa DCOK. Ano po ang pangalan po ninda? Okay. Sige. Apa? Ito po ning monitor si Madam. Okay, Madam, live po kita sa TV sa radyo. Hermi Culiada. Madam Hermi, si Henry po ini. Taga saan po kamo? Gano'n na. Madam Hermi, taga saan po kamo? Taga Pili. Pili, Camarines Sur. Okay. Pirang taon na po kamong nagsasabay. Hindi mo gano'ng marinig? Okay na po. Clear na po ako sa imo. Hello? Madam Hermi? Madam Hermi? Yeah. Okay. Pirang taon na po kamo nag-devote po nina? Ano yan? Okay. Sugar medyo bako Maria. Ay, ano lang ako, ngunya lang ako kainiyo. First time. Dati magkayam sa Manila nagpipirmi. Opo, iyon. So, nag-uli po ka mo ngunyan para sa na magsabay sa translasyon? Dahil ko anong marinig ang ano. Sige nga. Sugar, pakitanong mo na lang, Sugar. Ano? Umuwi ho kayo para mag-join lang sa translasyon? Ano lang, dati kaya, dahil pa man ako nahaloy mag-start sa Pili. Opo. Oo. Ngunya lang ako kaning pagtranslasyon. Oo. So sa Manila po kamo nag-star, tapos nagbalik po kamo sa Pili, di pa kamo nahaloy. Ay, so, medyo mga pirang taon naman, kaso perning daiman nakakaigde. Iyo po. So ano po ang sa indong namatayan? Nangunyan, first time po nila na makadalan kaya activate na yun. Pero itong mga nakaaging taon, katong igdi pa man ako nagpipermi, nag-ano na kami sa itabagang itong magsasakay na. Fluvial. Opo. Minsan nag-iiba man kami diyan kadto. Kaso kan ako magpermi na sa Manila, dahil na akong gayo nagpara sa iglikang ko yan. Pero ang nahiling ko po sa imo, dahil mo nalilingawan so dati mong tinudan. Dahil ka ganong maintindihan ng kwan, tiga hapon. Ang ibig sabihin hindi nyo po nalilikakalimutan yung dati nyo pong ginagawa noon. Sa pagbalik nyo po ngayon, nandiyan pa rin kayo. Okay na. Sugar, Sugar. Medyo hindi ako maintindihan ni Madam Hermi. Pero nakuan sa iyang gustong sabihin. Okay? Sige. Baka gusto mong ikaw magtanong na lang. Nilakaw-lakawan na po ako. Okay na, sige. Wala bang medyo bata-bata dyan? Medyo dalaga o single naman? May nakaurong kita, Kuya. Si Jerry. Sige na. Si Jerry, 4th year student from... 4th year. Sige, kasapin mo. Jerry, good afternoon. We're live over DCOK and sa TV man over PBM TV5. Jerry, sino mga kairiman mo digdi? Mga classmate ko po, tsaka mga barkada ko po, nandito po sila lahat. Anong year mo na, Jerry, from what school? From Biscas po, 4th year high school. 4th year college, BE Ed student. Yan. Okay, BE Ed student. So, ibig sabihin kayo to, education student ka? Magiging teacher someday. Teacher, educator, PM Henry. And of course, taga saan si Jerry? Taga Libmanan po. Galing pa po sa mountain ng Libmanan. Okay, so burubulundog ka ba ng Libmanan? So every year ginagawa mo talaga itong devotion na to sa kay Ina? Opo, simula nung nag-aaral ako sa Biscas, taon-taon na po akong nag-a-attend and nagde-devote kay Ina. Sa paniniwalang, di ba, nakakatulong siya and yung devotion natin, hindi mawawala talaga as Bicolano. Okay, so ganun pa pag ganitong nagkakaroon tayo ng translasyon, may hinihingi ka bang something or wini-wish every time na nag-join ka? Opo, sa pag-aaral ko, saka sa pamilya ko, sana makatapos ako. And yung pamilya ko, maging stay healthy. Kasi di ba marami tayong pinagdadaan ng sakripisyo, hirap sa buhay. Through devotion kay Ina, sa paagi ni Ina,
no, nagdadasal tayo na sana patuloy tayong bantayan at alagaan. Okay. Maraming salamat, Jerry, and good luck sa imo. And we hope na maging successful educator ka. Of course, inspiration naman si Ina. Okay. Maraming salamat din po. Viva la Birihen! Wow. Okay, so Thank you yun so po. much. Thank you. Okay. Salamat, Jerry. Okay, so yun po, PM Henry, si Mami Anita Kasumagong Tagalib, si Pili, hindi naman po si Jerry from BISCAS, 4th year student okay. education. Okay, Sugar? Apo. And may standby na kamo dyan, ha? Kung ang signal sa Cathedral. Yeah, okay. Okay, salamat po, Thank you so PM Henry, and of much, course, Father William. Sugar Ray and May and Mantes. Hali po dyan sa may Plaza 15, tama, Padre. 15 Martires. Okay. Si Aramonta po dyan si Andy Spinar sa sa Metropolitan Cathedral sa Naga City. Ayaw na po dyan ang imahen kan Divino Rostro asin po. Siguro si Ina palawag na sa Porta Maria. Andy? Andy? Hello, Andy Spinar. Alright. Medyo wala pa, ha? May technical technical adjustment mga tugang si Andy Spinar. Yaw na po duman sa kasi bago pa padri naman nakalawag, no? So Divino Rostro. And from sa Cathedral. Opo, ali duman sa Plaza 15 Martires. Siguro mga perang minutos pa, no? Sige na, balikan na si Andy. Andy? Hello, Andy? Andy Spinar? Ayun. Alright. Sige. Ito pong ground na ito nasa Metropolitan Cathedral, mga tugang. Nagapadagos ang pangadji, asin pigahalat ang pag-abot kan imahen ni Ina. Andy? Hello, Andy? Alright. Diyan pa gigibuhon ng misa, ano po? Diyan sa luwas. So, sisay po sa tuyang pinaglaoman na main celebrant po dyan? Ang main celebrant ngayon si Archbishop Tirona. Ano tuyang ginagalangan na Archbishop? Ayun. So, most probably po, may kariba siya ng mga bishops pa, no? May mga bisitang mga bispo. May mga bisitang mga bishops. And then, si mga padre yan sa baba. Ayun. Okay. So, okay na, si Andy? Sige, pagkita ko na lang yung signal mga pag-iriba, no? Ini po, Padre, so sa hampangan ini kang Metropolitan Cathedral. Sa tubangan siya. Oo. And then, yan, iningon niya namin may misang igibuon. Yung mandagos niya ang pinaka-primerong novena para sa kapiestahan niya sa Señora de Peña Francia. So, first day of novena naman at the same time, celebration na ini. Opo. So, primerong novena ini. So, Fiesta ni Divino Rostro, pag transfer siya sa katedral, iyon man yan ang primerong novena ni ano yan. Opo. Hanggan po yan sa... So, ang pluvial, ikasyam. Ang pluvial, ikasyam na aldaw. Ayun. Yan pala ang computation kaya na. Ikasyam na aldaw ang pluvial, and then, yung Domingo, yan ang pinaka-fiesta niya. Opo. So, 9 days. 9 days, and then fiesta. Ayun. Kaya pa si Archbishop Tirona po ang manginutan dyan sa misang yan. And mga tugang, iyan po, namisang yan, dadarami po sa live, manggiraray ngunyan pong hapon, hanggang po yan matapos para po makumpleto po sa tuyang coverage, Padre. Iyan po, solamente ay, din na pa ako makuha. Pagka po maghambog kita, madagitan sa tuya sina, hambol sa nangyay. Pero sa katotohanan po, ini po nasa mo yung pinagigibo, pirang taon na po ang nakaanggi, puan sa puon hanggang matapos, hihatod mi pa sa gabos ng mga viewers mi. Tangani po na dahil kiputol, and parte man po ini kan devotion mi sa tuya pong mahal na ina. Okay? So habang pinaghalata po ang signal from Cathedral, balikan niya mo muna ang nagkapira pong mga patrastas. The biggest Marian celebration of the year, honoring Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicolandia. Peña Francia Fiesta 2015, September 11, Traslación Procession, September 17, Civic Parade, and Voyadores Festival, September 18, Military Parade, September 19, Fluvial Procession, covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network Incorporated. Bigger, stronger, wider. Peña Francia Fiesta 2015 coverage is brought to you by University of Nueva Cáceres, Smart Communications, University of Northeastern Philippines, Woolprint Graphic Center, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5, 3GX Computers and IT Solutions, Biggs Incorporated, Santo Niño Memorial Park, Crazy Cut Woodcraft, and in part by
Living the faith, empowering the poor. Ini ang mensahe sa tuya kan simbahan sa pagselebrar niya to kan sa tuyang dayuko ta debosyon kay Inang Peñafrancia. Lugod padagos na maging inspirasyon si Inang Peñafrancia sa aldaw na pag-utog niya to kan sa tuyang misyon. Sa ngaran kan pamilya Alfilor, sagkod kan University of Northeastern Philippines sa Iriga City. Ako po si Attorney Pichi Alfilor Moraleda, nagwawalat sa induning maugmang selebrasyon kan sa tuyang debosyon. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Mahalin ang puso mo. Mag-Alivio. Tulong kontra altrapresyon. Basta Alivio, tuloy ang masayang buhay. Alivio, available at Mercury Drugstores nationwide. Oh, kay tamis mabuhay kung may sigla kang taglay. Heto ang matatamis na sandali ng buhay. Pero kung may diabetes ka, hindi mo masasaksihan ang mga ito. Kasama ng tamang diet, exercise, pag-inom ng gamot, ang Diabetrol ay makatutulong sa may diabetes dahil ito'y may 4 na herbal extracts at 2 minerals. Sa pag-control ng diabetes, Diabetrol walang kaba. Tulong sa diabetes control. Diabetrol. Masakit magkaroon ng premenstrual syndrome o PMS. Kaya mag-Fema Plus Diet Hair Supplement. Ang Fema Plus ay may salmon at evening primrose oils na sagana sa healing properties para labanan ng PMS. Sa Fema Plus, kayang-kaya ang PMS. Available at all Mercury Drugstores nationwide. Basta arthritis, mag-Osteoflex. All-natural food supplement na kailangan laban sa osteoarthritis. Osteoflex. Available at all Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Hindi ito horror film. Yan ang epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom ng alak at pagkain na mayaman sa uric acid. Kasama ng tamang diet at regular exercise. Makakatulong ang all-natural Urex para sa sakit at pamamaga na dulot ng gout. Ito ay may sangkap na bromelain na tumutulong mabawasan ang sakit at pamamaga at celery seed extract na nakakatulong magpababa ng blood uric acid para sa ginhawang pag-action. Hindi pa horror. Urex tulong sa ginhawa sa gouty arthritis. Live the smart life and go beyond surfing with Smart Prepaid Big Bites 50, the biggest data offer from the leader in mobile. Get videos, music, games, and more. All for 3 days for only 50 pesos. To register, dial *121#. Yon! Sorry. Get Smart Prepaid Big Bites 50 now. Greetings. On behalf of UNC, I wish to greet my fellow Bicolanos a peaceful and happy Peñafrancia Fiesta 2015. With the blessings of our Ina, Nuestra Señora de Peñafrancia, UNC and Ayala Education look forward to pursuing our goals of providing affordable quality education that leads to great careers. Viva el Divino Rostro, Viva Nuestra Señora de Peñafrancia, Viva and happy Fiesta. University of Nueva Cáceres and Ayala Education. Careers made real. The biggest Marian celebration of the year, honoring Our Lady of Peñafrancia, patroness of Bicolandia. Peñafrancia Fiesta 2015, September 11. Traslación Procession, September 17. Civic Parade and Voyadores Festival, September 18. Military Parade, September 19. Fluvial Procession, covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network Incorporated. Bigger, stronger, wider. Mga tugang, balik po kita sa programa ngayong pong hapon with Father William Parde at sa tuya pong partner digdi and siya po yaon sa Major Seminary, Holy Rosary Major Seminary di po sa Naga City. Salamat palang Padre sa tuyang kape ha, sa Organo Gold. Salamat kay Madam Elaine Corong. Salamat Madam ha.
At mong kape, kapon gitampangan mi ni Father William. Kape po kami. Nagapot lang kami ni Padre kung may epekto po sa muya ini. Pero okay man da. Alright, now, Metropolitan Cathedral, yaon na po. Palawag ini sa Porta Maria. Ano, Padre? Sige. Ining Porta Maria, may history po ini, di ba? May history ni akong Porta Maria na pigi po itong panahon yan, miski pa itong ano yan, ang 300 years. Iyo po. Yes, pigpaglag ang Porta Maria. Iyo po. Porta Maria. Yan. Okay. Yan po ang area na yan. Sige, Padre, baka po habang palawag yan dyan sa tuyang God, baka po may gusto kang idagdag tabig sa tuyang ulay-ulay nyo na hapon. Kasubago na ano lang ko itong sabi subago duman ang tanggal nga ni si cable kang si ano yan tataraasan ka boss kang sa ng mga ano yan na nahiling na talaga iba naman ang modernong panahon mo yan ng lifestyle ang iba niyang technology etc. And in itself bako man siyang maraot kundi yun lang yan kuminsan dahil sa teknolohiya sa to yung pagkabuhay ko nagkakanya-kanya na kita yung spirito ng pamilya ng komunidad gano'n nawawala na kaya siguro sabi nga ni kang ano yan itong bagong encyclical kang Holy Father no? Yung Laudato Si no kaya nakaipuhan na dahil man giray balingawan na itong pagbuhay na mas personal ang pag-iiribahan ang pangkomunidad etc. Yung paghisip ng hararom pag-reflex pag-urup-urup ang buhay as in yung pagkamuot sa lapang saro takon yung siya kaya pag modernong masyado ang buhay ang may kita kan mga modern technology nagkakanood kita yung magkanya-kanya dahil na kayo po ng lambang saro. Minsan, nagsasarabay kita, imbis na mag-urulay, kanya-kanyang kapot ng gadgets. So, nararaot itong komunidad, pamilya na sinasabi ta. Kaya, magayon na, ining presyon nga na, hiling tangon yan, na kung pala kita pala may pagtiripon, saroong paghiro, etc., harayong maaabot ta. Pero kung magkaranya-kanya kita, okay, ang putis na hiling ta, saro kita kiina, saro kita sa mahal na Diyos, then, masasabi ta, mas mabilis ang pag-asenso, mas makaskas, may tamang direksyon ng buhay. Opo. Pwede ba ganun ibugtagtag, Padre, sa gobyerno? Di ba? Pag saraon suporta sa gobyerno, pwedeng may abutan kita eh. May abutan. Pero pag kanya-kanya kita, may ibaan sa tuyang magiging direksyon. Opo. Ay, good afternoon pala kay Mayor Herbie Aguas ng Santo Domingo. Naka-monitor siya sa TV ngunyan, ha? Mayor Herbie Aguas ng Santo Domingo, good afternoon po sa inyo. Salamat po sa pagtutok sa coverage ng ngunyan. Nasa Naga po siya, Padre. Nakatutok siya. Amigo po sa Santo Domingo, Albay. Alright. So, yun. Magayon po itong reflection ni Padre Kasubago na nagkasararo kita kiina. Iwa kita kimagayon na abutan bilang tagasunod kan sa tuyang mahal na Diyos. So, sana po, bako lang ngunyan, hanggang sa pagulita sa tuyang mga harong, maisabuhay ta po, gabos ini. Okay po, itong regularity. Bako lang na ngunyan lang kitang transaksyon, haranin na naman kita sa Diyos, and then for the rest of the year, maliligawan na naman ng Diyos. So, kaya po, yung faithfulness, yan ang gabay po, ika, kasi si Santa Maria, may pinagsamahan. O ika, sa kasi Jesus, may pinagsamahan para dire-diretso ang kagianan kan sa imong buhay. Ano po, Padre, ang sabi na nga, kung kita nangangadji kay Santa Maria na may mga gusto kitang irani kay ina, ano pang papel ka sa tuyang ina pasisiring sa tuyang kaguranan o sa tuyang kaguranan ng Jesucristo? Yan ang sinasabi to dyan, si Maria mismo, nagresibi siya kang kaligtasan ng dala ni Jesus. Kaya si Maria, bako siyang sinasambata. Siya, nagtatabang sa to para mas mapapasil, makuata ang satong inahagad sa mahal na Diyos. Iyon. Yan. Okay. Alright. Ay, sandali pag-una ko is Diyos ko. Dahil pag-una ko tinanggal. Ililipat na siya duman sa masalit na andas. Ililipat siya duman sa masalit. In preparation po sa misa. Tapos nataraw na siya duman sa altar. Ayun. So, bining Padre, nasa laog na po sindagang kuwan, ano? Nasa laog. Nasa compound. Nakaprosesyon na sa Diyos. Ayun. In preparation po sa tuyang misa. Ini pong mga kapadian na ini, siguro pa din sa iba-ibang parte kang Pilipinas, ano? May mga bisita kita may mga bisitang pari man dyan, may mga religious, etc. Ayawan dyan. Okay. Sige, balikan ta po si Andy Espinar, halid dyan sa Metropolitan Cathedral. Andy? Hello, Andy? Andy Espinar? Ayun, medyo nawawala ang signal ni Andy Espinar, pero very clear, tabi, Padre, sa tuyang footage mo yan, sa tuyang live feed, hali po dyan sa compound kan Metropolitan Cathedral na yaw na po duman sa area niya. Ana sa tuya na ina. Okay. Si Archbishop Tirona po. Tirona ang ma-preside ng misa. Okay. Si Andy, aram ko yaon dyan siya sa itaas kan kwan, sa itaas kan, sa may
Campanaryo. Tama pa din. Campanaryo nga po ka. Sa Belfry. Free. Diyan sa lugar na iyan. Doon po. Kaya ini pong top view na ini, yung po ang shot kan sa moyang cameraman, hali po duman sa itaas na parte, kana Campanaryo, kana Cathedral. Then, ini po padre nagdara ka ina na nakabugtak sa andas. Ano po ini? Mga padi. Mga padi, kapadi. Padi, magiraray. Pasiring po duman sa lugar na ito. And mga tugang, dangog po nindo ang sa tuyang sound na danangog na Viva la Virgen. Viva el Divino Rostro. So yan po ang sitwasyon mo niyan. And magayon padre ang panahon ako masyadong mainit. Bakong mainit din subago. May uran pa nga ni pagpuon. Oo. Sa tuya. Siguro dyan sa homily ni Arzobispo, i-discuss niya po ining sa tuyang tema. Itong ano yan. Living out compassion and mercy in the year of the poor. Ayun. Hinanyugong po nato ang mga tugang taon-taon lang ang magiging homily po sa tuyang Arzobispo. Dito sa Naga, may kinaraman po sa bagay. Halos kumpleto po puti, color puti na mga ano po kaya? Mga bandereta na pinagkakaway sa satuya pong mahal na ina. Igwang mga obispong rayon dyan, o to si nahirinta sa tangon yan, monitor, si Bishop Manolo de los Santos, ang obispo kang Virac Catanduanes. Okay. Naon dyan. Siguro sa mga isog-isog magarong paghirog kang Buddhist, may hiling tapalalaw yan. Yan si Archbishop Rolly. Ini po si Archbishop. Yan ang Archbispo kang Archdiocese of Cáceres. Sa tuyang namamoto na Archbispo. Apo. Ano pwede ang meaning kang pigigibo niya po? Ayan, bigyan siya niya ang imahe ni, ni Peña Francia. And then, ano siya kang holy water. Okay. Pagkatapos ka itong insenso. Ayan. Okay. Siya mismo, nanahiling na, ipapahiling niya. Siya mismo, mapahid siya ng panyo. Ayan. Which is very symbolic na maray. Siya bilang ama kang diocese. Ginigibo niya yan. Lagi na yan. Iya po. Ano po ang kahalagan tabi pala kang insenso sa tuyang mga Katoliko? Ayan, tandaan ng pag-umaw. Tandaan ng pag-umaw. Kaya pigaan sa ang insenso ng mga imahen. At the same time, blessing them. Apo. Iyan ang ano. Nahiling tabagan sa mga high masses, di ba? Pirming mga insenso. Okay. So, tandaan din pag-umaw. Si Arsobispo Tirona, mga tugang, nasa ampangan po. Dagon tapuan sa iyang sasabihin. Let us bow our heads. Let us pray. Turn to thee thine eyes, O most loving Virgin of Peña Francia, and have mercy on my soul that comes to thee full of repentance. Protect my family, my relatives, my friends and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I most obliged to help. Pray for me, console me, and save me. In my hours of peril, adversity, and affliction, above all at the hour of my death, appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your protection, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. O Virgin of Peña Francia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. We shall now have the blessing of the Veadores who carry the andas of the image of Ina. This rite of blessing is meant to direct our minds and our hearts to the baptismal water and the baptismal grace that we have received. We need to pray for the continual cleansing of our souls to be truly worthy of our baptismal dignity as children of God. We pray that all of us devotees and all of the Veadores be made worthy in our celebration of Paschal love. Let us now dispose ourselves for the prayer of blessing. Let us pray. O loving Father, we give thanks
for the gift of devotion to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Bless all the voyadores who have participated in this translation procession. Your grace has moved the hearts of these men under the mantle of Ina to love you more deeply and to serve you more generously. We ask you to love them so that they may tell your wonderful deeds and give proof of them in their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ad lacrimarum vale. Ea ergo advocata cruza, idus tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesus, Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, ut in efficamus promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose frigidis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum spiritu et spectaculum efficimeraretur, Spiritus Sancto operante preparasti, daus cuius commemoratione letamus, eius intercessione distantibus malis, et a morte perpetua liberemus, per Christum Dominum nostrum. Devedum auxilium Maria semper nobiscum. Amen. Kaliwat po palakpakan niya sa tuyang mahal na ina. Itiring man pasalamatan niya to ang gabon sa mga guyadores na nagdara kan imahen sa tuyang mahal na ina sin kan Divino Rostro digdi sa Tubang kan Katedral. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Ang damon na niya to ang katuyang sa diri sa pagbuon kan Santa Misa. Dear brothers and sisters, devotees and pilgrims in Christ, today we are gathered with joy and thanksgiving to God for His goodness and unfathomable love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, for her maternal
and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God. Bring us closer to her Son Jesus, and that we may live out God's mercy and compassion throughout our lives as devotees of the Ina. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided over by His Grace, the Most Reverend Rolando of Calvos of Ventria Tirona, Order of the Scout Carmelites, Doctor of Divinity, the Archbishop of Cáceres. Together with the concelebrating bishops and priests from other dioceses, we now sing joyfully the opening hymn in this Eucharistic celebration. Let us all rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you, and also with your spirit. My brothers and sisters in Christ, we are gathered here to give thanks to God for the manifold blessings that He has bestowed upon us through our Ina, Our Lady of Peña Francia. Let us praise Him for His gift of life and love, that we may live out God's mercy and compassion in our daily lives. My dear brothers and sisters, in the silence of our hearts, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. All together and aloud, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Gloria in excelsis.
Let us now light our candles and raise our handkerchiefs. Joyful thanksgiving to God for His goodness and His gift of devotion. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo. Let us bow our heads. Let us pray. Lord, as we honor the glorious memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, we ask that by the help of her prayers, we too may come to share the fullness of your grace. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please put off the light of the candles now. Now follows the liturgy of the Word. The first reading speaks of the fall of our first parents. Yet, despite of the fall, God promised to send a Redeemer and be born of a woman. Brothers and sisters, let us now listen to the first reading, taken from the book of Genesis. After Adam had eaten the fruit of the tree, the Lord God called him and asked him, "Where are you?" He answered, "I knew you in the garden, but I was afraid, because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten then from the tree of which I forbidden you to eat." The man replied, "The woman whom you brought here with me, she gave me the fruit from the tree, and so I ate it." The Lord God then asked the woman, "Why did you do such a thing?"
The woman answered, "The serpent tricked me into it, so I ate it." Then the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, you shall be banned from all animals and from all the wild creatures. On your belly shall you crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head, while you will strike at his heel." The word of the Lord. Thanks be to God.
the second reading, the book of Revelation tells us of a great sign of a woman clothed with sun and crown of 12 stars. She will give birth to a child to be destined to shepherd the nations. This sign alludes to Mary, who gave birth to Jesus. We now listen to the second reading, taken from the book of Revelation. God's temple in heaven opened, and in the temple could be seen the Ark of the Covenant. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Because she was with child, she roared aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge dragon, flaming red, with tails swept a third of the stars from the sky and hurled them down to the earth. So the dragon stood before the woman about to give birth, ready to gather her child when it should be born. She gave birth to a son, a boy who is destined to shepherd all the nations with an iron rod. Her child was snatched up to God and to his throne. The woman herself fled into the desert, where God had prepared a place for her to be looked after for 1,260 days. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us now all rise to honor the Holy Gospel. Standing by the cross of Jesus, where his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene.
We now listen to the homily of His Grace, the Most Reverend Rolando Octavo Estrella Tirona. Diyos Bahay na Banggi, mga tugang, good evening. 5 minutes pa, good evening na. And inuama ko kamong gabos, I congratulate and I praise you sa itong maayos, orderly, and especially festive procession. Kaya pasalamatan niya ito mga tugang, ang kaso mga boyadores, ang mapanpadiya, ang kapulisan, ang gabos ng mga tao ng Tariba, para may darat din sa ito, ang sa itong mahal na Birhen. Viva la Virgen! Kanina mga tugang, sa simulakan sa itong misa, sa pagpuon sa itong misa, we went to the Confitio. And because I was so excited, so happy to see so many of you, and in the filter, one family, I blurted out immediately, pinag-practice ko pa yun, Gloria in excelsis. Si Father John, parang referee, walking, not yet. And then pala kakantahin pa yung Kyrie. When I chanted Gloria in excelsis Deo, excited yung kampanero, panat kagad siya, tanggalang, panat kagad siya. Hindi na nahininto. Mahirap pahintuin yan, baka umikot din siya. And then we started singing, Kaguranan, while we were singing the song of Lord have mercy, the bell kept on ringing. Some might think it's strange. Bakit ganun? We're asking for forgiveness from God, and here we are, there's a bell ringing. We forgot the Gospel of Luke, which says, there is rejoicing in heaven every time a repentant sinner goes back to God. Sa madaling salita, tama lang na meron kita, nagkakanta ang kaguranan, maherak ka sa mo, nag-ring ang bell. Yung hindi kumanta dyan, ibig sabihin hindi kayo makasalanan. Yung bell hindi para sa inyo, ayun, para sa pulis yun. My dear friends, this is the spirit of what we are celebrating today, with that beautiful thing, living out God's mercy and compassion in the year of the poor. Mary comes in our midst today, bringing the message of a mother that comes from the Father. The original message to the Maria, siya parang messenger siya. Messenger siya kagumangnan at pinapabot sa to. When you turn back to God in humility, then God's mercy and compassion will be yours. Kaya nga, in a very symbolic position we have here, the Divino Rostro, the crucified Christ, symbolizing the sacrificial love of God for us through His Son Jesus, that made possible sa paagi ng iyang pagtiyos, pagkaganan, nagiging posible na ang satong mga katalaan mawara yan. And this is what our ina is telling us. Not that she experienced mercy because she has no sin, but because she carried in her womb. Dara-dara niya sa iyang sinapupunan mga tugan at kinaaki si Jesus, the Son of Mercy, the God of Mercy, the face of mercy. Dara-dara niya. So Mary knew the meaning of mercy even though she has never committed anything. Itinapabot sa to. Ini ang kakulang balaw kang kaguranan para sa inyong gabos. Ang pagkaherak, pagkakulog, pagmalasakit kang Diyos.
Kaya nga there is reason to rejoice that once again we're gathered to pay homage to her. And the best way to pay homage to our Blessed Mother is to listen to her message. And her message is, mga aki, live out the mercy and compassion that God has given you. Mga tugang, pamamatay niya to ang pagkaherat, asin ang pagbarasakit kang kaguranan. Kung meron kitang kapakumbabaan kang sa tungkuso. When there is no humility, there is no mercy and compassion. God respects our freedom, and God respects our attitude, how we welcome His reaching out to us. Ganyan kita pinipuwersa. But God longs and desires to see in our heart a heart that cries out and says, Father, have mercy on me. One time, noong nag-serve ako sa Maynila as Auxiliary Bishop of Cardinal Sin, I cover Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa. At Parañaque, sa Muntinlupa, dumaan ang National Penitentiary, di ba? Yung kulungan Bilibid. So, February 11, kapistahan nila. So ako nagbisa. Kaiba ang mga, they don't like to be called prisoners. They prefer to be called residents. Mga residente. After the mass, sabi ko, gusto kong, I would like to bless those who are sick in your clinic. Yes, Bishop. Meron akong 6 na trusty bodyguard. Mga takulang tao. Maraming tattoo dito. Tattoo dito, Angelina Jolie. No? No? Mayo pa nung tattoo mayo pa yung tattoo ni Yaya Dab. No? O ni Lola Dori. Mayo pa. No? No pa yun eh. Mayo pa si Yaya Dab. You know. So when I went to the clinic, I blessed one patient. Then I went to the second room. Sa ikatulong kwarto, ikatulong silid, yung pinakatakulang trustee, bodyguard, na medyo ng pamalo, sabi sa akin, naghabot siya, Bishop, ano niyo po si Judge Sirona? Ako, yabang ko naman. Kapatid ko. Bishop, siya po ang nag-sentence niya sa akin. Paano ba ito? So, medras na binabasbasan ko yung nanginginig ang kamay kong ganyan. Ang sarong ng mata, binabantay, baka kapasin ako. Después, nang nagpahalit, duman na kami sa desk room, tahimik siya. Then I touched his elbow and I said, O Aki, kamusta ka naman? Nagsimbag siya. Okay lang, Bishop. Inaamin ko, nagkamali ako. At saka, I feel nararamdaman ko ang malasakit ng Diyos sa akin. Sabi ko, wow, napakapalad mo. How lucky you are. Because of your humility na inadmit mo na nagawa mong kasalanan, ayan bumuhos ang pagpapatawad ng Diyos. Sabi ko sa kanya, ikaw ay nasa loob ng bilibid na bilanggong ito, pero malaya ka sa Espiritu. May mga taong nasa labas ng bilibid na ito, sila ang nasa kulungan dahil ayaw nilang tanggapin ang kanilang pagkakamali, lalo na sa bayan. Mga tugang, yan ang susi kung nais nating mamatayan ang malasakit at pagkahirap kang Diyos. Katulad ng sa tungina, magpakumbaba tayo. Ang ibig sabihin ng pagpakumbaba o humility in the words of Santa Teresa of Avila is this: humility is to walk in the truth. Maglakbay ka, maglakad ka sa katotohanan. Kapag ikaw ay namumuhay sa katotohanan, mapagkumbaba ka. Ang ibig sabihin ay, hindi kilala mo na meron kang Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay.
Na ibig sabihin ay kinikilala mo na ang mga kapwa mo ay kapatid mo dahil isang ama mo. Kinikilala mo ang Diyos ang makatutulong sa iyo. Kinikilala mo ang simbahan ay nilikha ng Diyos para padagos ang katong pag-umaw sa iya. Kinikilala mo, pag nagkamali ka't nagkasala ka, bari kang lumapit sa Kanya at tumingi ng tawa. Today, we are living in a society or world of tolerance. Pagmamayaman, pagmamahal. Hindi ba natin ang Pilipino ay mahal. Ay alam mong nagkakamali ka. Ang mahal na Birhen, mga tugang, yan ang sinasabi sa akin. Now, what is more? Let's see this mercy. Sa ilang sandali lang po. May importante ito. And the mercy of God looks for us. Ito maganda. Ang pagkaherap ng Diyos, hinahanap tayo. Alam niyo ba, mga tugang, ang mga Diyos, ng mga ibang mga reliyon, nakaupo sa trono at sinasabi, ay, papaya mo sila lumapit, sila nagkamali. Di ba ganun tayo minsan? Sila nagkamali, papaya mo sila lumapit sa akin. Yung mga Diyos nung imunang panahon, ganun. Sindahan nagkamali, sindahan nagkasala, let them come to me. But not our God. Our God says, my sons and daughters have forgotten me. I will look for them. I will call them back to me. Kaya nga, He sent His Son Jesus, ang iyang aki, bilang bahay ka pastor, para tawagin giraray, apod ang giraray, ang mga karnero na magbalik na sa urang ng Ama. Kaya wala tayong dahilan na magsabi, ay Bishop, makasalanan ako, ayoko lumapit sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat. If you think your sins are big, know that God's mercy is far bigger than your biggest sin. Kung inakala mo malaking kasalanan mo, mas malaki at malawak ang kapatawaran ng Diyos sa iyo. Hinahanap ka ng Diyos, kapatid. Huwag ka na magtago. Hindi ka na magtatago in the first place. Alam naman niya katayuan mo eh. May mga tao gano'n, kala nila makapagtatago nila sa Diyos. Hindi, distago ka ng Diyos. So God is a God who looks for us. And there is delight and joy at kabaruhayan sa langit kapag sinatin, here I am, Lord. I want to receive your forgiveness. Ikaduha, the mercy of God is a call to conversion. Remember, yung babae pinatawad ni Jesus, sabi na, babae, pinapatawad na kita. Pero dahil ka na magkakasala, ha? Huwag ka na maglalaro ng chess. Kada aga, chess-chess ng chess-mess. O kayo mga mister, ha? Pinatawad na kita. O tama na yung MWF, may DDHS ka pa. Isa lang, yung misis mo lang. Oh, tayo mga nanguhuli dyan. Huwag mo na pananin sa driver, sino ang kanyang abogado? Si Bonifacio ba o si Rojas? No, God beckons us to conversion, to a way, to a change, a way of life. Sa madaling salita, God's mercy, meron yan challenge. Ang conversion, ibig sabihin niyan, ang iyong puso bumabalik sa kaguranan. At kinikilala mo ang kaguranan, siya ang iyong tanging yaman. And you will waste everything, leave everything to give your heart to God. At ikatulo, and I will end, mga tugang, there is reason why God shows mercy and kindness to us.
There is reason why God calls us to conversion. Tanong Bishop, what is this, Bishop? Simple. Because God wants us to be with Him in eternity forever and ever and ever. Yan ang kabutan kang kaguranan. Nakita kanyang mga aki. Gusto niya kitang gabuhos kay riba niya sa iyang kaadayaan na walang katapusan. Naduman kita, mayo ng mga luha, mayo ng mga pagluya, pakasakit. But kita, we will be basking in divine love. Pero as I said, posible ito kung kita magiging instrumento man ng pagkahera at pagbalasakit kagaguran yon sa ibang mga tao. Si Pope Francis, sabi niya, kapag pinag-uusapan natin ang God's mercy, let us not forget the spiritual works of mercy and the corporal works of mercy. Yung pagtabang natin sa itong kapwa. Yung pagtabang natin sa itong kapwa. Yung pagiging aktibo natin para ipadagos natin ang isang sosyedad, isang bansa magayon. No more violence, no more corruption. We choose the right candidates during election time. Dahil yung mga temporary reviews lang, tatanggap tayo ng pera, ibuboto natin, alam naman natin, hindi mabuti. Tayo rin yung nagsasuffer, tayo rin yung nagdudusa. God's mercy is according to wake up. Gumising tayo at sabihin natin, ang boto ko ay para sa kinabukasan, magandang kinabukasan ng anak ko. Yan ang mercy, yan ang compassion. Kapag humihimo kita ng baray, mga tugang, example sa eleksyon, then we give a bright future. We show mercy and kindness to the future generation. So, example lang yan. Nakulang pa mga ehemplo. Alam niyo na yan sa inyong pamilya, sa inyong barangay. Sinasabi ko lang that God's mercy wants us to be active, effective disciples and apostles of the Lord. Kaya mga tugang, giraray, magpasalamat kita sa tumahal na ina. Napiniraw sa ito ang okasyon, oportunidad para giraray, maghurap-hurap kita sa dakulang biyaya ng pagkaherap, pagkamakusog, pagmakulog, at pagmalasakit kang kaguranan, at mamili kita na maisabuhay niya ito. Let us pray that we will be able to live out this beautiful gift of God's mercy and compassion. Viva la Virgen! We now have the profession of our faith. Please all rise.
pray to God that with our devotion to Our Lady of Peña Francia, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually grow in the light of holiness as we sing. Sa satuyang pagdibusyon kay Birhen Maria, sa tuyang ina, ipamigin niya ko sa kagurangnan, na danan niyang pakisugon sa pagtubod, ang Santo Papa, mga obispo, asing gabos na klero, sa saindang ministeryo ng pagkamot at sing pagsaksi. Na kapag-ibusyon ta sa ating Birhen na iloy, aton ina, mga bisita na itinatag sa Ginoo ang iya banal na grasya, sa mga lideres sa aton nasyon, kahit sa mga manlain-lain na komunidad na lugod ina ipadayon, at maayo na serbisyo, kag makamtan ang katanunungan, pag-iin kita. Kasatuyang patagod sa pagtibusyon kay Birhen Maria, ang ginahasang ina, idasal ka na ang pamilya may salbar sa kaduluman ng kasayaan, Buddha madala sa liwanag ng tunay na pagtubod, pagkiraang Buddha pagina. Sa ating patuloy na pagdebosyon kay Birhen Maria, ating mahal na ina, ipanalangin natin ang mga may sakit at karamdaman, mga nagdurusa, mga maralita, mga ulila, mga bilanggo, at lahat na may mga mabibigat na problema sa buhay. Naway maranasan nila ang kapayapaan ng Kristo. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray for all of us devotees who came from different places of the world to give honor to our Blessed Mother. We may be witnesses to Christ's gospel and strengthen faith of communities. Let us pray to the Lord. Let us pray for our personal intentions and the intentions of our families. With the intercession of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia, grant upon us, O Lord, the gifts of sanctity, peace, and joy. May the gift of devotion lead us to a greater growth to holiness, for the attainment of true salvation
through Christ our Lord. Amen. Now follows the offertory procession.
my brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Lord God, we bring to you our sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary, our Lady of Peña Francia, the mother of your Son. May this holy exchange of gifts help us on our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Give them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly when to earth's end you have done great things, and extended your abundant mercy from age to age. When you look on the lowliness of her handmaid, you gave us to her the author of salvation, your Son Jesus Christ our Lord. Through him the host of angels adore your majesty, and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with us in one chorus of exalted praise, as we acclaim. Pagkakabot, pagkakasabi, Manal, 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 Atulangan, Diyos sing mga hukbo, ang langit at singkaga, pangokang sa ibo, Unawayan, o sana sa kaitan, sang Hoya Makosum, palaman ang dinabingin. O sana sa kaitan. You are indeed holy, O Lord, and all you have created right to give you praise for your Son, our Lord Jesus Christ. By the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy this gift we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, Take these, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you.
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take these, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon your the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May make us of us an eternal offering to you, so that we will stay an inheritance with your elect, especially with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession and your presence will lie for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Rolando, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen.
Jesus taught us that God is our Father, and so we call God Ama niyamu. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Ulita sa imo ang kadehan, at ang kapangyarihan, siring man ang kamulawayan. O Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Nagpapara ng mga
Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For an orderly reception of the Holy Communion, is just good for the nearest lamp post from where you are. There you will find the signs of the minister, which just form a line in orderly manner. Para sa pasaulay sa pag-akot ng kanal na komunyon, iliglig po sa inyo ang itugan po rin ang kinangaran ng lamp post, dyan po iguan ng magpapakomunyon. Maglinya na siya na po din mahusay.
Let us bow our heads. Let us pray. Lord, the bread of heaven, may we who honor the memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, come one day to the banquet of eternal life. Grant this through Christ our Lord. Amen. We shall now have the blessing of the objects of Marian devotion. If we have candles, rosaries, white handkerchiefs, and flowers, kindly raise them for the blessing. Candles should be lighted. We now dispose ourselves for this prayer of blessing that will be recited by the Archbishop. Blessed be your name, O Lord. You are the fount and source of every blessing, and you look with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to these your servants, and as they use these symbols of their faith and devotion, grant that they may always strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Now the Archbishop will bless us with holy water and will raise their lighted candles, white handkerchiefs, and other objects of devotion. Let these objects of Marian devotion serve as prayerful instruments in our efforts to strengthen our devotion to our Blessed Mother who leads us to Christ. Now follows the bestowal of the plenary indulgence and final blessing. In the celebration of our oneness in the love of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, as the Church of Bicol celebrates the devotion to our Ina, the plenary indulgence will be bestowed upon us with the fulfillment of the necessary conditions. The plenary indulgence is the remission of all the temporal punishments due for the sins that we committed, the guilt of which has already been forgiven. The following conditions have to be fulfilled for the reception of the plenary indulgence. First, one must have the intention of receiving it. Second, the performance of the indulgence act. Third, sacramental confession. Fourth, Eucharistic communion. And fifth, the offering of prayers for the intention of the Holy Father. Again, kindly raise up your candles. Let us now look at the altar of the Lord for the blessing. The Lord be with you, and with your spirit. Through the merits and intercessions of the precious Virgin Mary, Nuestra Señora de Peña Francia, the apostles Peter and Paul, and all the saints in heaven, may the Almighty God have mercy on you, forgive your sins, and bring you to everlasting life. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son,
and the Holy Spirit. Amen. O Lord, bless children. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Patuloy na pong awiton ang himno para kay Nuestra Señora de Peña Francia. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva el Divino Rostro! ¡Viva la Virgen! ¡Viva el Divino Rostro! ¡Viva la Virgen! Naga City, as po sa mga special people
tuya po na bilog na duration mga tugang kan sa tuya translasyon. Padre, kumusta po sa imong, di ba? Alas 7 po ninbang eksakto na natapos sa tuyang translasyon mo niyan. Halos anong oras kita nagpuon? Alauna po kita nagpuon. Alauna nin hapon po kita nagpuon. And ngunyan alas 7 medyo more or less mga how many hours yan. Pero very bagayonon po sa tuyang naging aktibidad. Ano po sa imong impression, Padre? Sa bilog ta po na aktibidad. Naging magian, makahulugan. Kasi ini man lugon na maging tono ng bilog ng Peña Francia Fiesta na ano yan, sabi nga ni Archbishop, yung pagkaherak dapat ipapagulang kita, nag-aamin pagkaherak sa Diyos, kundi pahiling taman ni sa tuyang kapwa. Ito dyan maging bilog ang bilog na celebration naman niya na fiesta. Doon po sa bilog na naging homily ni Archbishop Tirona, ano po ang kwan mo, gari na nailing mo na talagang, pero diniscuss niya po baga sa kwan, tayo matangon niya na pagsabuhay kan pagkaherak asin pag malasagit ning Dios sa taon nin mga duka. Sabi niya na pag kita ako nin kapatawaran sa mahal na Dios in pagkaherak niya kita man dapat magpahiling man kan siring na pagkaherak sa tong kapwa. Ayun. Okay. So si ina po naman siya ma-stay sa katedral. Sa Siyam na Aldaw pa, no? Siyam na Aldaw. Okay. Pagkatapos kan Siyam na Aldaw, mabalik po siya sa Basilica, sa pagi po kang Naga River. Ito sa tuyang fluvial procession. Yun. Okay. So, anyway, mga tugang, salamaton po sa inyong padagos na pag-antabay po sa tuyang istasyon. Pasalamatan mi po ang Guwa Cable sa pagtabang sa muyang coverage na may dara po sa inyo sa pagikan sa ng mga pasilidades. Padre, alis po na may gusto ka pong idagdag sa tuyang naging pag-ulay-ulay ngunyan pong pagka, ining pong bangi pong ini. Sa nangarang kang simbahan, ang sa magpasalamat sa BBN TV5, sa kabo sa sponsors, araw kayo rin may pahiling tang magayon na may coverage ang istasyon na ini, kasi na ipaabot sa kadaklan ang kagayunan, nahulugan kang Peña Francia Fiesta. Ayun. Okay. So, salamatan po tabi, Father William. Salamat man. Sana po mag-ibahan kita sa mga masunod pa. Dakulong pang mga oras para po sa tuyang coverage. And gusto mo pong pasalamatan mga tugangan sa muyang mga sponsors, ano? University of Nueva Cáceres, Smart Communications, Will Print, Graphic Center, University of West Northeastern Philippines, Local Government of Naga, si Mayor Jan Bongat, Vida Nutri-Science Incorporated, and 3GX Computers and IT Solutions, and Bureau of 5, salamat po sa Naga College Foundation, Biggs Incorporated, Memorial Park, Chrissy Cat, Woodcraft, Biscast through Dr. Richard Cordial. Salamaton po. Si Congressman Salvio Portono kan 4th District kan Camarines Sur, Mayor Nino Taico kang Pasakaw Camarines Sur, si Attorney Norin San Luis, Regional Director po kan Land Transportation Office, Naga Healthcare Diagnostic Center. Salamaton po. Piela Pharma and exclusive distributor of Organo Gold, Naga City. Salamat sa kape. Nagkape kami ni Padre kan Organo Gold. Nangon niyang pong banggi. And sa Krypton Grill, Tribo Grill, KFC, Cabral, Bicolana Supermarket, thank you. Senadora Grace Po, Senador Sani Angara, DPWH 3rd Engineering District, Naga Healthcare Diagnostic Center, Mr. Ramon Puentevilla, Mr. Tato Mendoza, City Councilor Elmer Baldemoro, Congressman Wimpy Fuentebella. Thanks man kay Mrs. Lolita Ginhawa at saka sa Petron Gasul, ang mga OJT mi po digdig. And thank you sa City Government of Naga sa pag-live po ka sa tuyang broadcast sa endang webcast, Father. And sa aga po na September 12, may pangapunan lang sa endoan Petron Service and Card Issuance. Magkakaiba po sila activity para sa mga tricycle, jeepneys, taxi, and UV express drivers. Sa aga po na September 12, inaambitaran po ang gabos ng mga tricycle drivers, jeepney, taxi, and UV express drivers. Magpasiring po kamo sa Plaza Quezon sa oras na alas 8 po din aga. Magkakaiba po din social service, asin man na naupo nin Petron Corporation, ang libreng super driver cards para po sa endong diskwento sa gasolina as in diesel. Ayan. Mangyari po lamang daw na dalhin ang inyong mga cellphone o mobile phones
para po irehistro ang card at makakakuha po kamo ng diskwento. Pagilingan po kita sa Plaza Quezon sa Sabado, alas 8 po ninaga. Okay? Sa pangaran po, Padre, Sendo, salamaton maray tabi sa, ano nga niyan, sa Holy Rosary Major Seminary. Thank you po. Sa pangaran po kan samuyang Presidente, si Ma'am Brenda Locsin, ang samuya pong Vice President for Engineering, si Sir Jose Locsin, ang samuya pong Executive Vice President, si EVP Glenn Barcelon. At sa kuya pong mga technical department, salamaton, nagtabang po para maidara po sa Indonin Bilog, at sa tuya pong live broadcast ngunyan, sa paagi po kan Engineering Department, kan PBN Broadcasting Network. Ang samuya pong mga OJT, hali sa Biscast. Ang samuya pong mga estudyante na nagturuwang, siring pa, dakol po, gabos, si ina na po ang bahala na magbalos kan sa inyo pong suporta sa tuya pong coverage ngunyan pong pagkabanggi. From 1 o'clock to 7 o'clock in the evening. And sa masunod po kaming coverage, mga tugang sa fluvial procession that will be on Saturday po, ano Padre? September 19. Sabado po yan. Iyan po, bilog na duration. Live man po ninyong mahiling dito po sa tuyang istasyon sa TV5 Naga City. Asin po, laka-simulcast kita sa 97.5 OK FM. Ang bagong tanog, digdi po sa Naga City. Mag-tune in po kamo, 97.5 OK FM. Magugustuhan po nindoan mga music sa muya pong istasyon. Salamat kasi nung pagantabay, mga tukang. And ako po si Henry Maceda with Father William Parde. Thank you. Viva la Virgen, Viva Divino Rostro. Goodbye. Live the smart life and go beyond surfing with Smart Prepaid Big Bites 50, the biggest data offer from the leader in mobile. Get videos, music, games,